Pour nous, on a posé cette liste, mardi political. Et puis, bon matin, yes. Vous déjà savez. L'homme là qui là, c'est pas un homme qui est stranger pour nous. Right? C'est un homme, moi toujours dit ça, c'est un homme toujours on time, man. Sous baillant l'air, sous baillant l'air, et pour dire, c'était. Les 15 minutes qu'a monté pour c'était, un homme Zahara knock, toc. This is a man on time, you know. Yadman? Oui. Qu'est-ce que vous faites là, votre ça? Oui, les travail qui est important. Oui, les travail qui est important, si vous pas acheter vous pouvez perdre. Yeah. Oui, les travail qui est important, c'est ici, si vous pas acheter vous pouvez perdre. Et là, vous acheter c'est un bon bail. Aujourd'hui, nous là, comme former premier ministre, c'est ici. Oui, et que là, on answer questions. Oui, question moun vle turn about. Là, nous bail qu'on savent. Là, nous question c'est ici simplement. De nous-mêmes, de l'eau tout. Et plus bon monde pour demander ces questions ça c'est monde qui était là toutes ces bails ça comment c'est oui c'est pas seulement question Yadman oui là il y a nous pour faire monde changer tout you have to remind people you know oui là il y a des monde qui là bail oublier et nous pour refresh memory you faire yourself well you know this is what you forgot oui et aujourd'hui nous pas vle am choix cette ici seulement les situations cette ici en présentement. But nous voulons savoir des signes là tout of qui manière un premier ministre qui a senti il perd dans l'élection différents bails qu'on a tout aussi oui so nous voulons faire ça un général programme bon matin Chenli net Chenli pop cette ici right et ça ben nous regarder n'importe politicien ex-politicien n'importe monde qui est venu ici pour présenter quoi là nous voulons exercise respect depuis mon a try si main Jimmy Grimes pas pour pièce temps. Nous pas couper ligne là. Right? Pas pour pièce disrespect, right? Oui. Even nous ici à la même, nous pas aimer qu'à tolérer, nous pas les personnes nous-mêmes pas exercise pour qu'à respecter monde, right? Et puis bon matin là, we want to have a constructive conversation. If there's criticism, it should be constructively, not in an insultive manner, right? Parce que Bout Junior même, c'est Zafe Nous. Et puis, the way forward is what's important. Okay? Oui, c'est ici. Yes. So bienvenue, monsieur Dr. Kenny Anthony. Oui, bienvenue à la station NBC. Oui, vous avez c'est pas bienvenue encore. Bienvenue encore, oui. D'accord. Oui, yes. Bienvenue encore. Nous vous merci, parce que la panille, nous couillons pour pas faire ça. Dès pour faire ça, on toujours one time. C'est les autres stations tout cas fâché yo dit qui manière nous toujours qu'à joindre well c'est pas Dr. Kenny Anthony seulement yo dit qui manière nous toujours ni bonne chance là pour joindre différents monde oui but c'est si ces monde là feel c'est plus bon place là pour yo exercise quoi yo oui c'est là yo ka venir puis trust me yo ka joindre respect yo ici là nous pas de respecter monde oui so c'est ici enjoy all right bienvenue bonjour Saint Lucia merci un peu Yael. Yes. Merci un peu, Amadouin. Yes. Bonjour, Saint Lucia. J'espère tout le monde bonne journée aujourd'hui. Je compte mon chasse là ici. Mais il y a dit avant de commencer, je voulais dire mon petit blague. Je voulais demander une petite question. Ça qui est ça fait chapeau ça on est à ce tête. Well, là c'est ça. Tout le monde est venu petit trademark, vous comprenez? Depuis qui joue ça? Chapeau? Moi, il y a un deal là, il n'y a pas half street. Dès qu'on vient avec tout le jeu de chapeau, moi. Chapeau? Oui, moi, je dis pour chaque couleur, moi, je dis pour couleur chapeau. C'est mon toujours comme moi, but Jaime, how every time you have your shit always matching your hat, oui. Moi, ça, je me dis bien chapeau, vous comprenez? C'est pour garder ça. Là où on a des chapeaux, c'est les il y a une manière, il y a Sony pièce maladie en tête, Sony Freddy en tête, vous avez des chapeaux. Il va avoir chiffre à regarder cette belle oui. Yes. C'est des certes blagues pour passer. Oui, c'est what I would want you to do before we get into the nitty-gritty, must still do just reintroduce quoi, especially pour ces enfants qui arrivent, parce que là ils ont des qui arrivent, you still pas have cool you, comprends? So si you devant la cave, I just bow at the history of, you know, the man right here, you know? Qui mon moyen? Oui.
Bon, on met dans le chat, toi, alors, ça veut dire, puis moi, pas qui ça pour sélecter. Moi, attends tout sortes qu'elle va avoir de moi. Ça va, moi, fait cette décision quand tout le monde ça. Et moi, fait à don petit commune, cette décision, qui est la Verdoué. C'est là, moi, sorti, c'est là, moi, fait, et puis, elle avait moi, levé là pour tout acteur, mais, à part de ça, il était longtemps, moi, des fois, on était ensemble, ça, là, moi, de petit maman, et moi, vieux, cette décision, moi, de jeune, aller à l'école secondaire. Vieux Fort avant ça, à l'école, à Bowie, avec moi, tout en politique, cette lycée. Yes. Première fois, c'était 1979, le Parti étoile, là, pour voir en bas, Louisie, là, de nos chats, les cassés. Mon père voulait répéter l'histoire, ça. Mais ça, c'est une histoire qui peut visiter de temps en temps. Yes. Et on comprend cette décision qui est à présent. Avec mon vie, oui, tourné à l'université, où était là pour comme l'année, t'es venu pour charge parti étoile là. Yes. Ça, c'est en 1996, avec des élections en 1997. Moi, j'ai gagné 3 élections, moi, pas des élections. Après, j'ai représenté Vieux Fort, qui est constitué. All right. Est-ce ça bon? Ça, c'est bon. Ça, bon. Très bon, Oui. ça, bon. Vous avez autre? Bon, assez, oui. Ou, on n'est pas mission pour demander pièce l'autre question. Oui. Yes. Oui. All right. So, Yadman, Oui. fire up my question, man. Well, premier bail moi voulais demander nous notice là ça nous dit Adam moun ka dit ou te hibernate. En silence, ça, net. Oui, ou te en silence ou pas te ka parler, Dieu en loba était ka te en léger à côté moun ka dit en loba ga des fois bail premier bail moi voulais demander qui manière ou te ka senti après élection ça ou perd là et comme qui ça qui faut rester tellement fouette en temps ça. Il n'a jamais été là au perd en élection. On peut ni tout quoi ou conquérir au pays, peut-être pas obligé de pleurer. Moi, j'aime pleurer, mais ça veut dire moi pas sentir un chairman en fondation pour moi. Là, on comprend la majorité de monde rejecté. Oui. Là, on savent qui calte l'histoire ou tenir. Quand c'est pareil ça, pas jamais quand même ni pour catcher les qui manière qui a affecté mon famille ou même mon qui ou et puis parti a une responsabilité pour mais on est pour changer tout même si ça fait on est pour commander tout puis c'est pour comprendre on est pour faire catcher là sur parti a ou même te qu'à conduire et qui ça qui manière ça a affecté parti a puis relation et puis parti a qu'à conduire ou même ni pour catcher la solution pour tu perdre l'élection c'est raison pour tu perdre l'élection on est pour refléter tout le temps c'est ça là. Bon, il y a des questions qui ça m'a fait commenter dans bail. Mode quand il y a des mots tant bagaille oui monsieur. Il y a des mon là les mon vient dire qu'on m'a couille payer à moi c'est oui. Moi de casser oui beau soleil. Moi quitter payer à moi aller à Trinidad. Pièce c'est bagaille ça pas vrai. Depuis élection après élection parce que là un jour on le choix mon couille et puis dit qu'on oui, moi, il y a soit porte là, il just battu plein. Oui, n'a joué ça. Oui. Enfin, après l'élection, moi qui t'ai payé à 3 fois. Et pas immédiatement après l'élection, comme un semaine après. Oui. Premier, moi d'aller à faire un petit week-end, un petit commandement là pour prendre du soulagement. Moi-même, moi, j'étais là 4 jours. Après ça, moi, j'étais allé là, moi, pour attendre des jours, moi, puis moi, j'étais un petit peu. Et puis, moi, et puis, pour comme l'année, c'est là, moi, j'ai traité des jours. Puis, on a mis les lunettes, c'est pas ça. Maintenant, quand on a calé, j'ai mis pour attendre. Puis, maintenant, une relation, et puis, au l'hôpital, là, pour comme l'année. Et puis, moi, je suis venu à ici. Moi, j'ai collé ça, moi, le café, moi, comme on voulait. Oui, dès là, moi, j'ai descendu là-bas, à Bossé-Jou, puis, moi, j'ai acheté un petit morceau tel là. Moi, j'ai fait préparation, moi, pour les moi, qui était politique nettement, moi, de retard, puis, là, moi, qui était politique nettement, je voulais être par bas, sous là. C'est là, moi, levé là, moi, sorti. Quand tout ça, c'est des préparations pour laisser arriver. Quand le monde regarde, moi, je me sais, oui. Moi, je monter descendre tout partout, peut-être, mon parent encore. Moi, si bon, c'est naturel dans la politique, c'est mon niveau à raison pour dire toutes sortes de choses pour regarder. Ça salit, non, mais moi, je suis habitué que c'est ça. Ok. Bon, en l'autre bail qui a circulé, oui. Moi, fil, moi, 7 ça street. Moi, quand
Moi de katanya shy from supporter Labour Party. Kadi oh Ted Kenny e na dou li monnaie de kadi là. Ted Kenny te wed. Si te step down SLP pas perdre l'élection. Si un parole quoi tout le monde garde tout partout. Ma sou hatan parole ça. But sou hatan ouais. expliquer ça au fil trop parole ça mean. OK. Oui. Ngay do ba là où perd en élection. On toujours qu'à acheter pour raison qui plus simple. Yo kay do ko c'est mettre parti qui te une responsabilité pour l'élection on perd. J'ai toujours quand mon ka écrit ces bagages ça là sur Facebook. Mais ou même politicien on est pour comprendre ça. Puis mon ni pour acheter blâme, mon ni pour acheter raison. Bon, allons va. À la pièce élection au couille et pour perdre ou ni pour accepter en portion blâme là. C'est eux qui chef parti c'est eux qui une responsabilité la parti. Mais en opinion moi là moi accepter en degré responsabilité puis nous pour perdre l'élection. Mais moi savent la tenir l'autre raison pour continuer de perdre l'élection. Mais moi toujours qu'à dire c'est mon nom même là nous a parlé à ces affaires ça. C'est pas encore oui. Ou bien bail là on est là l'autre raison. Now nous réaliser nous voulons savoir l'autre raison ça. Oh oui, c'est ça quelque chose à besoin il y a des. Puis là regarder élection et puis toutes ces qualité vote flambeau jeune savent la tenir en mouvement vote qui partait en faveur parti étoile. Oui. Quoi en mon opinion moi c'est flambeau a te connaît monde plus bon. Yo débat en plus bon commission. Puis yo kay baisser va yo kay tirer va. Mon gars do ko nous te mettre trop tax et puis nous même pas tenir bonne commission pour expliquer ba mon associé bagay ça là. Yo do ko yo kay baisser 10 000 licences. Bon, yo entre en pouvoir qui ça ouais. Yo pas baisser 10 000 licences, ça yo fait yo baisser 10 000 pour la licence là te monter pour bail là. Pour commencer à dollar si licence ça c'est $1, yo baisser 50%. C'est pas en totalité licence là yo baisser 50%. Quand yo tenir en plus bon commission pour public là. Puis qui manière ou ka expliquer en place côté Labour Party était fort and the Labour oui and the Vieux Fort North and the Vieux Fort South. Nous perdons vote à ces places là au regard de c'est Kenny Anthony Soliman qui a une responsabilité pour nous perdre tous ces votes ça place là. Oui, ça oui. Quand on est pour souffler comme au délai de l'élection ça là, l'or las blâmer Kenny Anthony et puis des sélecter responsabilité. On est pour garder sous ça comme pour tout le monde qui a supporté les bas, abandonner les bas. Oui. Et puis à supporter Flambeau. Là où dès la clé c'est pas ça au cas plus commencer à comprendre quel résultat la tenir yani. OK, merci. Oui. Là ni en l'eau bail qui ni pour me dire. Ou pas vous peur. Là ni en l'eau bail cette liste avec moi ça aujourd'hui il vient chaud là ni un chay moun kay fâché, un chay moun kay désolé, un chay moun kay happy pour ton un chay en bail weapon. Oui. Un bail moi qui relève l'idée moi. Non moi notice la tenir chay projet ou commencer. Quand projet Vieux Fort expressement c'est un de gros projet ça souffouille. Et tout ça moi gâte about ça c'est spéculation côté monde qui dit c'est combien. But en agreement ça les autres sign quel est-ce qu'on parler nous parler about ces projets qui du bout en chay nous dit premier ministre là du bout dans le projet expressement ça Vieux Fort avec souffouille. Oui nous parler sur souffouille. n'a changé administrative complexe là Vieux Fort. Administrative complexe là moi changer préparation ça t'écouter en l'eau là. Oui et comme Souni un projet quoi cette ici Souni un projet quoi qui tellement go cette ici tellement disons pas couiller les portables moi couiller portable ligne là oui so me regarder Souni ou fait un agreement avec un monde pour un contract on y a un contract pour un monde faire un gros projet quoi
un l'autre gouvernement just venu avec deux boutli. Qui situation est-ce moun ça gagné pour jeune pays pour même si projet à deux bouts et combien là il a coûté pays pour ces est-ce que mettez phone dans les silent for? oui, c'est ça qu'on a fait là but moun c'est précis, on est beaucoup pour le personal phone moi ils ont pas ça couiller moi là et comme ok, moi, ça a commencé à répondre à une question. Ok, moi, je vais faire. Mani de technologie à Gabat. Il y a des moments de ça. Ou à Dakar de technologie, ça là. Yes. All right, guys, we pon question. Bit man. Ça qui fait Vieux Fort fait moi la peine tout bonnement. C'est pour ça Vieux Fort pas ni pièce gros place côté gouvernement sani office Vieux Fort. Et puis l'année on chaille un monde qui sort en sud tout temps yo pas monter Castro yo pas ça fait. On pour monter Castro pour passeport. Là on est problème et puis papier baptisé on est pour monter Castro. Tout golo audience qui prend cours Castro. Souni go malade c'est Castro on est pour monter. Ou bien on va pas sortir police pour dire ou pas mêler un crime on est pour monter Castro pour joindre ces bails ça là on a pas droit là on a développer un pays on est pour balancer et puis au café la vie a plus difficile c'est mon qui sorti en sud pays puis yo toujours ni pour payer en machine pour monter Castro pour concentrer qu'à faire c'est mettre un gros complexe d'effort côté c'est mon qui sorti en sud pays tu as joindre ces services là gouvernement kabay puis tu ni pour monter Castro pour toutes ces bases papier baptisé tu as joindre Vieux Fort puis tu ni pour monter Castro ou vous manger ça manger Vieux Fort toutes ces bagages ça là bon et on bail Jayout là nous t'es entré en pouvoir en 2011 c'est flamboyant et pour commencer complexe financier qui ouvert là. Et nous-mêmes venons gagner l'élection, nous pourrions commencer. Mais ça a deux bouts de gouvernement, ça a deux bouts de mais nous pas de bouts de et puis raison nous pas de bouts de c'est pas piste nous t'es aimé côté office là et puis moi pas jamais aimé là côté office là. Mais nous savons nous t'es dans une situation côté chaque monde pas employé un pays quand plutôt deux bouts de et puis ou pas bail mon chance pour joindre travail nous quitter continuer magique changer là nous t'es tourner terre pour building ça là oui nous t'ai invité premier ministre avant Stevenson King pour participer et parler à rien oui puis moi toujours dit que c'était un projet lui-même c'est ni responsabilité tout comme regarde respect ça pour nous inviter bon qui fait Vieux Fort c'est pini chasse de pini mon Vieux Fort à des raisons yo devrait moucher moins yo devrait moucher moins yo c'est mettre yo ça du bout ça m'a commencé ko pini moins so ka dit personnel ouais et puis en temps yo en même temps yo fait ça yo affecté mon Vieux Fort même puis si t'es servi tête li il devrait comprendre on chaîne jeune monde Vieux Fort qui pas tenir travail avec les autres monde qui pas tenir travail avec Vieux Fort si on te quitté complexe là continuer c'est monde ça de jeune travail et nous pas ni c'est quel des problèmes là nous tenir à besoin côté yo du bout projet yo ni pour payer valet travail là contracteur a fait comment expecter si marqué l'argent contracteur a demandé mais moi savent yo gagné pour payer ici voulait peut-être 10 pour 15 millions de dollars pour travailler là qui fait là et quoi ça aujourd'hui je viens faire une pièce complexe pièce office pour gouvernement et puis ça c'est flamboyant te voulait faire c'est moun qui te supporter à côté gouvernement te louer continuer supporter pour louer ces buildings ça c'est pas ça va jamais doit mais bagay qui plus mauvais c'est pour punir le monde pour la petite politicien. Ou pas qu'à conduire un pays, quoi. Ça pas nécessaire. Mais combien ça va coûter pays? Roughly combien ça va coûter? Après 10 millions pour 15 millions pour travailler là qui a fait là, peut-être plus. Mais qui
qui était l'agent contracteur qui a demandé, il fait travail pour préparer place là pour te mettre le building là. Il fait plus de travail pour tuer ces par là il tenir à sous placement et puis vieux plein c'était au carton yo gado ko ha yo pas tenir permission ça c'est pas couillon tout puis si NIC qui tenir responsabilité pour building là de fontiler ouais et puis autorité planning vous voulez dire moi ko NIC pas d'essayer de rectifier les ouais à faire ça pas ni science. Yes. Okay, well, nous avons chiffre from la voula. Oui, allez, allez. Oui, c'est nous ni pour chiffre parce que là, il y a différentes questions pour moi. But il y a une question moi really blow weapon as a former PM, right? Even as Mr. Chaste c'est PM là à présent. Abay quoi toujours tout le monde a dit comme si là où tu es prime minister. Un crime fait, un monde mort, un accident fait. On peut voir sur social media tout partout. Kenny qui fait. Vous comprenez? De là, on pitch un monde, il dit Kenny qui fait. Right? So, après ça, là, M. Chaste n'a pas pouvoir. Et puis, quand cette lycée a dit, même là. So, as a former prime minister, qui ça, humbly, qui ça dit cette lycée about ce quel statement ça, il a fait? Because, forget about opposition or anything, just as a prime minister. Qui m'a dit ça pour fil pour au prime minister? Yon moun décide qu'on jeune gens, il fait deal, si c'est deal marijuana, qui ça il passe wrong deal, il train à l'autre pour tout le monde. Quand il finit qu'il dit c'est premier ministre là qui est cause ça. Mon prend bon chat là pour ça. Oui, moi ça oui. Mon prend chat blâme pour ça là mais mon commando là moi de commencer mon toujours pour acheter un monde pour blâmer. Il va acheter ça qui plus simple là. Pour bailler soulagement moi supposé pour fâcher à yon pour résoudre fâcher à quoi soulager on nous a blâmer mi plaisir pour quoi mais alors bail crime c'est yon bail pièce politicien pas supposé jouer et puis en toute histoire cette ici ou ka raison pour jouer pas ni pour jouer et puis crime. Et puis, whole pays a ni pour jouer une unification à ces affaires crime là. Puis ce crime a affecté tout le monde, hein. Crime a affecté les familles, moi. Moi, si crime a affecté les familles, vous famille garder. Oui. Tout le monde. Ça pas un bail qui a respecté politique. Sous ces couleur. Et bien rouge. Pas qu'à respecter couleur. Depuis où dans situation côté où il y a monde qui a fait activité crime, il y a regardé si ça affecté et puis fait dommage. Quand nous ne pouvons comprendre, nous ne pouvons mettre toutes différences politiques à ce côté. Mais là où c'est monde qui a conduit le pays à même commencer à chercher qui s'est blâmé, opposition et puis les pouvoir. C'est là ce problème là qu'a venu puis depuis commencer à portion blâme et mon cas toute manière adopter position. Mais ça c'est un bagage mon idée c'est les pour mettre cette lycée pour mettre tête yo ensemble là ni on gros problème avec police puis mon pas have si aisé pour vivre établir confiance en police c'est un problème avec ces police là même quand ils travaillent à ça acheter l'autre qualité chimère pour chaîne communication et puis pour garder si ça résoudre ce problème ça là ça sont bah qui compliqué et puis il vient plus compliqué en ces mois qui passent mais nous ni pour mettre tête ensemble pour garder si nous ça résoudre et puis ça c'est un bah pas nous-mêmes pas pour mettre en politique et acheter l'ennemi et puis acheter babier à soupe puis ça affecte nous tous. Bon chief, un monde just dit moi do dim pour let it. Vous savez ça mean? Dim pour let it? Yeah. Non man, dis-moi. Moun ça do at least parler tous les langages là. Oh, ni créole. Ce garçon c'est ça qui a conduit conversation. Moi ça non, moi ça dit so mon dit tell PM to dim pour let
Moi, je fais ça, man. Ils disent pour les toujours ni mané là, ils doivent bailler anglais. Ils doivent un créole. Ah, mais on comprend. Si vous voulez, moi, pas nous anglais, mais nous anglais. Non. Là, il y a un cette lycée qui parle comprendre en langue, maman, nous. Avec des oui. No, I'm easy. Whatever way you want me to answer the question. No, you could answer. You could give them a little brief up. Sure. In both. Yeah. But Makavi m'a donné une question encore. I mean, en tant que Prime Minister, nous avons touché VAT. Ouais. Et pendant l'autre bail, nous voulons toucher à right now la Premier ministre n'a dit pays, il n'y a pas de l'argent. Mais nous avons taper ça après. But les VAT introduced. Ouais. Je voulais me dire pour quelle raison on peut commencer et puis 12% et puis 14% as opposed to 15% là. OK. Oui. Il y a un gros problème là nous déjà mon Saint Lucia pas te comprendre manière situation était mauvais. Moi pas have qui m'a plus meilleure manière pour faire pour expliquer ba mon traitement qui manière économie te au savant l'anglais you got to go you walk sometimes on a knife's edge. Ça veut dire si nous mettons un peu au marcher sur l'âme couteau. Oui. Côté qui file à côté câble ici. Ouais, quand pour marcher. Oui. Et quand simplicité et puis m'a jamais oublié la note à travers pouvoir en 2011 et puis moi j'ai commencé la discussion et puis c'est officier en ministre finance yo demande comment toute manière yo moi quand ni pour acheter IMF là pour mener cette liste IMF pour regarder si nous savons résoudre le problème nous puis c'est liste ni un budget dette qui était brisé un peu et nous pas de l'argent qu'à tuer. Enfin, nous sommes dans une situation, à côté, nous avons prêté l'argent pour payer dette. Et puis, depuis où on paye en qualité de situation, ça là, où ça vaut en trois cas. Puis c'est moi qu'on l'a caillou même. Et puis, on y dette. Et comme, où je viens là pour payer, c'est responsabilité à nous, ou même qu'à prêter l'argent encore. Quand ça qui a fait, on a descendu en tout, à pli. Et puis, avant, on a né en tout, comment? Quand on commence à nécessiter, bon, dernier, quand nous avons brisé le revenu payé, puis tout nous pas de joindre plus la à tuer un gouvernement, pour payer pour expense gouvernement, c'est plus de temps. Puis le problème, c'est ici, nous mettre trop l'argent pour payer pour le service gouvernement. Là, nous pour payer le service public, là, nous pour payer l'hôpital, là, pour nous garder après jeunesse, là, pour manger chimé. Quand tout nos partisans joignent assez revenus pour garder si nous sommes balancés, nous avons trois. Quand nous sommes prêts à tuer IMF là, mais ça n'a pas raison seulement. Changer VAT, pas à tuer Saint Lucia, seulement puisque le gouvernement Saint Lucia a décidé, il a tuer VAT. Tous ces pays qui ont eu VAT. Et puis à ces pays, l'île Liban, et puis ces pays qui ont eu ici là. La tenue en rapport by Bank là, Central Bank là. Yes. Et puis pour encourager tout le gouvernement. Bon, là, ils ont examiné quantité d'argent tout ce gouvernement a fait. Ils ont décidé pour ce gouvernement ça pour jouer une qualité là, ils ont amassé avant. Ça veut dire revenue. Il était nécessaire pour mettre VAT 15%. Oui. Bon, bah, là, qui plie doigt là, mais c'est je passé à mon SMS, côté VAT de 15%, ils mettent 16% et demi. 17. 17 et bien 16.5. Oh, 16 c'est 16, oui. Moi, c'est 16. 16.5, yeah. Puis, ils ont même commencé à gagner difficulté. Quand ça prend, nous juste imposer à ce pays. Bon, problème là, nous commençons à et puis là, au final, nous avons expliqué ça en anglais. Oui. Bon, après ça, on commence à avoir un problème là. Oui. Le gouvernement chasse les deux, il a baissé VAT, activer VAT, mais pour après ça, il a baissé 2% et demi. Oui. Tout ça nous dit, l'on baisse VAT 2% et demi, ou obligé à acheter l'autre manière pour faire l'argent, on répète là. Obligé. Bon, c'est pas, après ça, nous commençons à avoir un problème là, comment? Parce que ça, il a fait. Oui. Il a haussé ces taxes là pour servir. Et pour là pour quitter payer pour payer en haut ça pour ça pas n'y assez
Ça passe à résoudre les problèmes là. Quand après midi, là, il délivre l'adresse budget, nous savons qui manière, qui chemin qu'il prend pour garder si ça vient faire l'argent ça là. Puis outils est en place, ou ni pour pinir mon à la place. L'argent ni pour où était là pour balancer. Bon, vous voulez expliquer en anglais. Vite, man. The first thing that I want to explain is that the 15% VAT was not just a figure selected by the government solution. Yeah. The 15% was recommended by a team of experts that in the first place had told all these islands, that is the islands of the Eastern Caribbean under the jurisdiction of the central bank, that they needed to convert to VAT because all of them would have a problem with revenue in the near future. In other words, all these governments were in trouble because they were spending too much money and they were not earning enough revenue to pay for the expenditure. You need to balance the two. So they recommended that all countries in the Eastern Caribbean proceed to implement a 15% VAT. And you'll recall that Saint Lucia was the last country in the Eastern Caribbean to introduce VAT. Where I think the problem really occurred, Jaime, is this, that we introduced VAT in a period when the economy was going through an exceedingly difficult patch because of the world economic crisis. The natural result of this is that you are seeking to raise revenue in a very difficult environment. People are more inclined to accept revenue measures in a period when, of course, it's plentiful. But we had to, otherwise, as I said, the other choice we had was to take the Saint Lucian economy to the IMF. And I recall very clearly that when I got into office in 2011, the technocrats in the Ministry of Finance kept on saying to me that I seriously had to consider going to the IMF because Saint Lucia was beginning to find difficulty to pay its loans. And any time we defaulted, we would have sent a dangerous signal to the investment community, and that would have been catastrophic for Saint Lucia. Indeed, I can tell you today that what saved us was a $40 million loan from the government of Trinidad and Tobago. At that time, the government of Trinidad and Tobago purchased some bonds from Saint Lucia, and we were able to use those bonds to pay off certain loans that we had actually owed and to calm the economy. Without that intervention, we would have been in far more difficulty than we were. Yes. Okay. Oui, Yes. bon. Moun zak avouye question, but an chay moun ka avouye, chay text la, nan it question la telman pou mwade, nan nou ka kite mwade ta question. But nou ka pe tak bil zabayat man, ebe mwade question, la yon pon nou ka pe bil, nou pou fe sa. Yon se go problem nan nou ni, se yon se bay la ou create Saint Lucia, se problem nou like whole by nice la. Se just an chay moun ka kwe ugly. Oui. You're affecté? Oui. You're affecté. Laisse-moi check li. C'est pas seulement moun an le yon side. Tous les deux sides. Bouf rouge et jaune. Puis moi connais madame qui vient outi nou ici. Puis gars do en bas, Margaret, ça va te gatan, yo ka dia. Nice employé, ni moun flambeau, ni moun leba. Ni flambeau. Et qui process la été. Puis moi gatan nan choy, moi ten nan si Charles en fois. En le radio et télévision qui a dit à quoi dit nice party design pour tellement longtemps côté un low buy about ça. Dis-nous exactement from inception qui ça nice té et si donc the lines ont été tweakly ben changer pour accommoder situation cette ici. OK. Belle question Yari. Now we to know a campaign 2011. Et bon nous tak anglais aussi hein. 2011. D'accord. I pas want anglais. La campagne ça, où t'es changé, les repartis t'es dit comme pour aider situations mener travail en pays Saint Lucie, il a prêté 100 millions pour faire travail. Bon bah là qui plus drôle là. Magoué nous t'es prêté l'argent pour faire ce travail, c'est le gouvernement Venezuela l'a été fort. L'a été niti la vie, bah nous 10 millions pour t'aider nous. I'm perhaps you have been by tout. I'm sorry to you guys by that. You may have tellement de accès, je m'en ai dit, you guys a fait ça.
Et puis, ça, c'est des commitments nous tenons, nous, de pays Saint Lucia. Mais, la capitale, là, où, quand toujours, on a écrit, 100 millions de dollars, nous avons dit, pour mettre le monde de travail, mais, nice, c'était lui. Quand nous venons établir nice pour employer, et puis, nous, en soulagement. Bon, on va, comme on dit, on a considéré la dernière fois. Nous avons toujours dit, nice, pas établi pour tout le temps. Nice, c'était un programme pour aider le monde en mouvement en temps de difficulté. Temps de difficulté économique pays. Quand nous toujours dit ça, après un temps, nous avons pour du bout nice. La question c'est, qui l'a quitté plus bon temps pour du bout nice? Qui l'a économie assez quoi? Assez quoi, la tenue plus de travail en pays, à mon acheter employé, monde pour travail. Qu'il est plus bon pour prendre décision ça là, pour commencer do nice et bien finir nice tout douce. Mais en même temps, il y a dit, nous savons, la tenue programme en disant nice, payer à jeune bénéfice. Puis le problème c'est grand monde, c'est un problème qui affecte le whole pays. On chaque grand monde. Ici, abandonné, pas mêlé, et puis, personne n'a pas attendre, et nous savons, programme ça là, c'est un problème, de toute manière, nous avons tenu pour continuer, pour Tibouenta, peut-être, mettez un gouvernement même point de ce gouvernement ça là. Deuxième, ça a ces programmes là, attendez, ces filles-là, ces jeunes gens qui ont servi. Premier temps, ces filles-là, ces jeunes gens qui ont servi pour jouer au football, mais c'est cricket, ça y a faire. Il y a tellement bonnes conditions en bas management municipal en temps. Sean Edwards. Yeah. Quand nous savons ça dans l'autre programme, nous devons pour continuer. So basically, while it was the case that NICE was a temporary program, while it was the case that we financed NICE from borrowing, because that was a commitment we made to the people of Saint Lucia that we would have borrowed $100 million because we knew the country had no money. Yeah. Il n'y a pas tenu l'argent pour financer. Oui, the country couldn't finance NICE. The question has always been, Yadi, when would be the best time to dismantle NICE? And for us, the thinking was, allow the economy to grow. Quitter economy assez quoi. And when the economy is strong enough and we are seeing evidence that jobs are being created, then gradually you release NICE. Yes. But it was always understood that the experience would mean that we may have to absorb certain components of NICE in the governance measure. Okay. And the elderly care program was one such component, because we have always known that a lot of elderly persons had been abandoned, they had been left on their own, no one was looking after them, no one was caring for them, and we couldn't be building a society like this unless we reached out to all our citizens, and in particular those who were destitute. Okay. Alright, oui, nous avons fait la publicité à présent, nous retournons, nous allons continuer avec le programme là. Qui est là? À tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le 9 mai 2017, à ce programme là, Zafe Nous, Saint Lucia, mardi political. De toute manière, nous allons faire temps aujourd'hui. Ça va de problème? Oui, so Saint Lucia, nous allons payer ta bille, nous allons vivre tout à l'heure. Alright.
done as hobby. The fashion can't done as hobby. Me going to turn up this island where we shopping, you know it's hobby. Polo shirts from small sizes to 5X, $9.95. Men shirts, $6.95 and $9.95. Boxer shorts, $4.95. 3/4 jeans, $29.95. Men's short pants, $4.95 and $9.95. T-shirts from $4.95 to $19.95. Men's jeans, $29.95 and $39.95. Sleeveless vest, $9.95. This is the craziest and maddest sale for 2017. Check it out in Rodney Baker Street and Vieux Fort. Boy, Robbie be looking sweet. Robbie overdo it. It's crunch time. A new champion will soon reign, while others crumble in desperate defeat. And now you can watch your team at every monumental game free till the end with Flow. Start by bundling your TV and broadband to get all 10 games every week free till the end of the season in stunning HD with the Flow Sports Premier Pack. Plus, stream live games on the go with the Flow Sports app and much more. Bundle today for every game free till the end. Only with Flow. Carol's Kitchen, where you can find the best in lunch specials, such as garlic shrimp, grilled chicken, Creole or garlic fish, stew lamb or turkey, and sirloin steak. Served with the best side dishes, ground provisions, mac and cheese, spinach brown or butter rice. A meal well balanced with steamed vegetables or tossed salad. Come visit Carol's Kitchen at number 28 St. Louis Street, Castries, or call us at 519-6886 to place your order or to have your special occasion catered. We deliver citywide. Carol's Kitchen. Is this taste for real? The Ministry of Health will be undertaking an island-wide survey from April 24th to verify and document Saint Lucia's success in eliminating schistosomiasis, otherwise known as bilharzia, a chronic disease caused by parasitic worms which live in certain freshwater snails. This survey targets primary school students within the age group of 8 to 11 years. It is very simple. The survey will obtain a urine sample from students, a few drops of blood through a finger prick, and administering a short questionnaire. All tests will be undertaken by a trained team from the Ministry of Health under the supervision of a registered nurse. Now remember, this is only a survey. Saint Lucia currently has no issues with schistosomiasis or bilharzia. However, we need the support of communities, teachers, parents, and their students. Partner with the Ministry of Health and support the survey from April 24th and help protect the health of this generation and future generations. A message brought to you by the Ministry of Health in partnership with the Ministry of Education and the Pan American Health Organization. Products with toxic chemicals in your home. Introducing EnviroCare products. Powerful but safe cleaning. Natural plant extracts with no harmful chemicals. Try our citrus extract dishwashing liquid, our coconut extract countertop, window and bathroom cleaner, our powerful degreaser, and our sweet natural rose disinfectant. Avoid harmful chemicals that cause respiratory and skin problems. Think smart and play your part. Protect your environment. Choose EnviroCare products for all your household cleaning. Available at all supermarkets.
Alright, bienvenue encore à ce programme là, Zafe Nous, Saint Lucia. Et puis, on va continuer. Nestle, good food, good life. Nestle, bigger, better bonus. 27,000 in cash and prizes to be won. You deserve a bonus, and Nestle will give it to you. And here is how. Every week, 15 customers will win a free 100 cash. All you have to do is spend $25 or more in Nestle products. Enter with your bill at nestle.tt/promo/St. Lucia, or place your bill with contact details on the reverse side in the entry boxes at the selected supermarket. So, you need $27,000 en prix et l'argent pour gagner. 15 tous les semaines 15 clients qui ont acheté pour gagner $300. Celle ça pour faire c'est acheter et spend plus passer $25 à ce produit Nestle. OK, so just have Nestle, good food, good life. Bon, monsieur, former Premier Ministre, alors question encore. Yeah. All right? On va commenter tout à sur CIP. You the Antigua Epicent kids can enjoy benefits programs at a higher price to become citizen of the country. Okay? Et puis, to become a citizen of this country, it is way cheaper. On va parler simplement ici. So, qu'est-ce qu'on dit à ça? L'année d'entrée en CIP, c'était un gros risque dans le pays Saint Lucia. On peut demander pour qui c'était un risque. Oui. Premier, nous avons trouvé un programme qui était bien établi. Puis c'est les autres pays qui ont fait. On a parlé d'abord Saint Kitts et puis Dominique, mais oublié la Grenade dans tout. Oui. Comme ça, nous entrons dans une situation côté la tenue chaque compétition. Nous tenons pour nous différents parmi tous ces pays-là. Mais moi-même, toujours tenu des difficultés et puis ça va être un programme. Moi, j'étais confortable et puis, puis toute manière, moi, de garder les affaires fait possible pour mon jeune passeport pour l'argent. Quand dit ça pas être en bas, on pays était supposé encourager, mais raison, moi de décider, j'étais confortable pour établir ce simple. Simplicité dans un mauvais état. Nous sommes tenus en situation de côté. Combien de monde pas tenu travail, millions de monde pas tenu travail. Et puis nous pas de jouer un investissement. Quand nous tenons pour acheter en manière pour attracter, mener investissement entre un pays. Quand nous avons décidé pour suivre les autres pays qui étaient établis ici et puis mener un truc. L'autre raison, nous savons l'Amérique même technique de ces programmes ça, le Canada même technique de programmes ça, l'Angleterre technique de programmes ça. Enfin, là, nous avons un programme l'Amérique qui va continuer à besoin. Ils ont décidé de visiter. Si vous sont chinois, ça paye $500,000. Où ça fait application pour jouer un passeport l'Amérique et puis c'est gouvernement l'Amérique qui a servi pour mener mon investissement en trois pays. Mais yo même commencé à examiner et nous-mêmes te savent après un temps tous ces gouvernements ça là qui mettaient pression à ce pays ça pour de bout de ces programmes ça là. Puis on commence à avoir des problèmes. Au cas où en commun place à présent côté ces pays ça bail mon passeport faire ces monde ça citoyen ces pays eux même et puis côté ces monde ça sorti il y en a dans ces gouvernements qui a acheté au puis yo quoi ces monde ça a serré dans ces petits pays ça là ils fait crime pays eux même quand nous toujours savent ça qu'il y a un problème moi même la vérité pas expecté programme ça de continuer vivre à Saint Lucia, passer 5 années et 8 années. Problème là ça. Nous-mêmes, les nous établis, nous demandons $300,000 US pour un monde joindre un passeport Saint Lucia. Après, le gouvernement ça a mis 11,000. Quand nous, il plaise à tous ces pays Saint Lucia, pour joindre un passeport Saint Lucia. Pour moi-même, ça n'a pas de qualité honnête, dignité à de connaître cette vie. Cette vie, c'est toujours différent. Là où nous mettons en place en Caraïbe, le monde
te ka respecter nous, moun te ka quoi Saint Lucie. Teni valeur, mais sous nous même pas ka mettre valeur sur place nous qui man nous respecter l'autre monde pour ni valeur. Après ça, moun ka oui nous puis nous ka bail passeport plus cheap passer ces autres pays c'est comme sur ces points. Pour même là où c'est bagay ça commencer ka fait. Ça qui te ka aggraver moi faire moi tenir difficulté et puis si et puis. Et quand il dit ce monde ça puis de là yo peut pas comprendre ça. Au chef en gouvernement penny pas obligé ni satisfaction avec tout bail qui ni pour faire un pays mais de là il ni pour mettre qui mané ka senti koya sous côté et puis catcher ça qui est plus important bail pays à l'été pays yes comme vraiment maté confortable ici et puis et bon réussi mieux développer cette ici si matin ni pour ni si et puis en même temps, en plus, moi, ça nous dans une situation qui est grave, nous avons besoin d'investissement. Quand nous prenons chemin, quand c'est bagay ça qu'a fait, pas obligé ni contradiction, c'est bagay ça. Mais, moi, je voulais répéter ça, moi, dire. Moi, toujours de ça, si et puis, il n'y a pas de réunion la vie, parce que c'est sec, en plus 8 l'année encore. Ok. Oui. Oui, si il y a un notice, un chaise loi a changé en manière où ça obtient un passeport. Oui, on fait gouvernement ça là. Certain protocole. Oui. Certain protocole, il n'y a pas ni encore. À présent, gouvernement l'Amérique, qu'a fait ça nous qu'a fait. Puis, problème là, c'est américain ni ces nations qui, ces nations arabes là, en Middle East là. Et puis problème ni et puis place comme China. Il a commencé examiner ça nous qu'a fait. Mais à présent là, nous avons un gros problème et puis en chinois, gouvernement Saint Kitts te bail en passeport. Bon, gouvernement Saint Kitts ni relation et puis Taïwan. Et là, nous avons chinois côté yo bail en passeport Saint Kitts, fait en citoyen Saint Kitts. Gouvernement China à présent, commandé pour moun ça, oui tourner China. Puis si on dit qu'ils volent l'argent gouvernement en China. Quand là on n'y a des programmes ça y a dit ou toujours ni pour programmer ça on va faire. On ni pour programmer qui moun ka bail ses passeports. On ni pour savent et connaître histoire ces moun ça là. Histoire oui. Puis de là ou pas ça juste faire jugement sur moun puis ou portrait yo regarder belle yo regarder jeune yo belle là quoi. On ni pour connaître histoire moun avant ou point démarche là pour bailler au passeport et puis pour faire au citoyen pays ou même. C'est pas ça en Chai Douaka. Okay, so I would like you to comment on the appointment of a still pending deputy speaker and the unruly nature of proceedings of the House. It's a very unfortunate thing what has happened to the position of the deputy speaker. And I think it's a sad day for Saint Lucia that this has happened. When you look at the provisions of a constitution, you have to understand not just what the written provision says, but you also have to interpret that provision in accordance with what we call practices, procedures, or conventions. Ça try do la de pour comprendre qui ça en provision à dans loi acadie, on est pour catcher qui qualité manière ou qu'a quitter provision travail en constitution qui histoire. And when you look at the history of the position of the deputy speaker, you will notice that the initiative to appoint a deputy speaker has always come from the governing party. Never the opposition party. But it doesn't mean that the governing party cannot speak to the opposition to resolve the problem. But let us look at the facts. The situation is that you have an 11-6 majority. When you want to ask the opposition to reduce make you 5. What it does is to make you 5 and even weaken you further in the House of Parliament. And therefore one has to understand the position of the opposition on the matter. I think part of the problem is that the
allowances and salary that go to the deputy speaker is far less than what a minister gets. So everybody wants to be a minister, but that's not the problem. It's not just salary, etc. Your own constituents put pressure for you to be a minister because your constituents believe that the only way they can get things done is for you to be a minister. I mean, you remember the problems we had with PEP. Canneries. And yes, and I suffered as a result because people thought I had something against canneries. And I had some, well, not canneries so much, something against ancillary. Therefore, that is why I never made Pepper minister. That really was not the situation, because the simple truth of the matter is that we are simply being faithful to the constitution of the country, and we knew that the responsibility was ours in the position of the deputy speaker. If people don't understand why you need a deputy speaker, then you should over the last few weeks. I saw when because you saw what happened. What happened to the speaker. When she Clearly, she has a serious problem. Particularly with her back. She can't sustain very long sessions sitting on the chair. She needs a break from time to time. And no speaker in any house should be put through that kind of agony. You don't do that. And the speaker herself really needs to insist that the problem be rectified, because she can't be seen to be at the mercy of the parliament and mercy of the prime minister like that. That makes no sense. But what was the whole idea of Sarah being a deputy for a couple of days? That was just to establish, to allow the House to continue. It really was a tactic by the then government to allow the House to constitute itself, to settle down, so that once you go through the initial process, immediately after an election, you select a speaker and deputy speaker. So they did that to facilitate the initial transition. The transition, and once that was done, then of course she was appointed as a minister in the office of the prime minister. So that really is the basic position. But I do believe that the problem has to be resolved, and the opposition has to continue to agitate on that matter, because a constitution survives not only by its written word, but by the spirit of it, by the conventions that it has established over time, by the practices. And what you have now is a prime minister who couldn't care two hoots about the written constitution. Who doesn't understand that he has to be faithful to the constitution, because that is the fundamental law of the land. That's what's happening. Well, Chief, you know I like to be the devil's advocate. Sure. And right now I want to ask I think that's one of the biggest things in the country now, where everybody wants to know. And basically I would like you to express yourself in both languages, like Creole and English. That whole DSH, when it started, how and who introduced it to Saint Lucia? Because lots of people saying it started under your reign. And then we noticed it was close to election, and if something so big to the country, why didn't you use it as a marketing tool for the elections? All these things people have been asking, and we have been getting these calls a lot. And a lot of people have been saying that Dr. Antonica say we isawan shaya by about by DSH, like everybody have been talking. So today let we put that to rest and let us know from the nitty-gritty how it started, who introduced it. I will answer your question in 3 steps. Yeah. So I'm going to no, only extra time. First, let me put this issue to rest of why I remained quiet in the last few months. I remained quiet for 2 simple reasons. The first, as I've always said, the people of Saint Lucia decided to vote in an alternative government. I have a responsibility to respect that. And I believe that the new government needed as much time as possible to settle in and to begin to implement its program, so that the people of Saint Lucia could have a good sense of the nature and character of the government they have elected. The second reason is this. I had been leader of the Labour Party since 1996.
And on the night of the elections, I announced that I would no longer wish to be considered for political leader or for leader of the opposition. I resigned. I have a responsibility to allow the new leadership of the Labour Party to take settle course. in. I mean, you know this country. If you see, I spoke often, they would tell you that I'm not allowing the new leadership of the Labour Party to handle its affairs. I still believe I'm political leader of the Labour Party, that I'm still governing the Labour Party. I'm not allowing the new leader of the party to emerge and to be his own person. And that kind of criticism will not only come from your detractors, but it will also come from even people within your own party. So you have to respect that and allow sufficient room for both circumstances to play out. The leadership of the Labour Party to take, new leadership to take responsibility for the party, free of any influence from me. On the other hand, the people of Saint Lucia need to come to terms with the government that they had elected. Yeah. Right. So there's no mystery to those things. Now let me come to the DSH. The second step, I will first of all give you DSH in English, and then I will turn to Creole, because I believe it is important that people understand what in fact occurred. The DSH project, or the idea that a project like that could be developed, was introduced to us first of all by Miss deceased Trim. By deceased Trim. Right. Trim, as you know, used to come down to Vieux Fort every time we had horse racing in Vieux Fort. You remember every year I would have a major horse racing event in Vieux Fort. I would raise funds to finance the horse racing. And Trim was a regular participant. To Trim's credit, Trim loved horses. He had horses. He loved horse racing. And he knew that I had a dream that one day we would establish a horse racing track in Vieux Fort. Trim was not the easiest of persons to deal with, because he was constantly at you round the clock. I mean, he was up and down that office. He then came along with an English jockey. I'm trying to remember the jockey's name now. Very slim fellow. You know how jockeys are, how they are built. And I must really go back in my emails to see if I can remember his name. And then mentioned to me that there was this Malaysian Chinese gentleman, Teo Akin, who had interest in horse racing and wanted to develop a horse racing facility in Saint Lucia. Asked me whether I would be interested in being put into contact with him, and I said yes. Teo Akin subsequently wrote me a letter and invited me to come to Hong Kong to witness a horse racing activity in Hong Kong and to meet with him. I said to him, well, I would want to know who would bear the expenses of that trip to Hong Kong, because certainly from my point of view, I couldn't burden the Saint Lucian taxpayers with a trip to Hong Kong to meet an investor that I did not know, and I didn't know what could come out of it. Initially, he had agreed to meet the expenses of the trip. Then he suddenly changed his mind and suggested that it may not be the best thing for him to do to meet those expenses. I said, fine, that's not a problem. We can meet somewhere else some other time. Eventually, he decided to come to Saint Lucia, and I was asked to facilitate his arrival, which I did. Several letters to our authorities to allow him and his entourage to come to Saint Lucia. So they came. What month was that? I can't remember, but those negotiations started about 18 months before the elections. 18 months before the election. 18 months before the elections. So yeah, they came to Saint Lucia. We had a discussion about what was possible, and then he promised in turn that he would develop a proposal and present it. When he was ready for the proposal, I decided that, look, this thing was so big that I wanted to get a second opinion
So I invited people from Invest Saint Lucia, people from the planning department, people from the National Trust, and I also invited 2 individuals from Vieux Fort to participate and to come to the meeting, because I was unsure about the implications of this project and what it means for Saint Lucia. So he came, he delivered his proposal. I mean, it was really glossy. When you look at the thing, really, really, really glossy. I mean, if you can't keep your head on, you'll get so overwhelmed with how glossy. The man is a master salesman. Eh? He's a real salesman. So he delivered his program. Questions were asked, and after he delivered the proposal, I stayed back with everybody on board, and I shared with them my concerns about how he proposes to finance the development, the implications for the people of Vieux Fort, and whether this would have too much of a traumatic impact on people's lives in Vieux Fort. Okay. He then decided, and we agreed, that he would develop a draft agreement for us to look at. He prepared the agreement, and it was clear from the agreement that there were serious and major implications, because one of the things that Tioa King wanted the government to do was to appoint him as the exclusive agent to sell Saint Lucian passports in China. Okay. We told him we couldn't do that. We could not give him the right to sell 150 passports or 200 passports, because the government of Saint Lucia had an agent to market Saint Lucia in China. But what he can do is to work with that marketing agent. He refused. He said that he must be given that right. Now, it was clear that the government of Saint Lucia could not have gone up and down to negotiate. So at that time, I assigned the responsibility of the negotiations with him, with the High Commissioner in England, Ernest Hillel, and that they would use London as a point of reference. When we began to go through the agreement, we had major issues with it. First, we had issues with this problem with this escrow account. Then we had this issue with the removal of the dump. Not cutting you short. Some people might not know what the escrow account is. The escrow account is escrow explain to some of them. Ça c'est un avocat qui service en chai. Ça c'est un account au cas métier ça c'est un account qui différent account normalement au cas channel à son banque. Ici un account qui chaîne d'or et puis au cas mettez ou ka mette bail spécial pour conduire qui manière ou ka tirer l'argent dans compte ça mettre l'argent dans compte ça mais c'est à King devait lui-même pour te conduire compte ça et puis faire un rapport par gouvernement Saint-Lucie dit gouvernement Saint-Lucie comme la un quartier mais il pas obligé ba toute information sur qui ça a tiré l'argent compte là pour faire. But avant, let me have that discussion. When we were doing discussions with them, the escrow account was supposed to be established regionally. Then afterwards, we noticed with the current government, they want to put the escrow account outside of Saint Lucia, and Saint Lucia. And that's where the problem is. So we began to discuss with him all of those things. But never in the discussion with Tioa King that the government of Saint Lucia at the time ever had any discussions with giving him the lands where the stadium is built. Or for that matter, Sandy Beach and Bruceville never ever came in the picture. Never. And I certainly would never have agreed for Sandy Beach and the lands around Sandy Beach to be given to any foreign investor in that amount, because I know how important that entire area is to the people of Vieux Fort and the people of Saint Lucia. I have fought for years to keep Sandy Beach open and available to the people of Saint Lucia. My goodness. It's possibly the only beach left in the island that Saint Lucians can go and enjoy uninterrupted. Nearly every other beach is now taken up by a hotel, and we had to ensure that we preserved an area of the country exclusively for Saint Lucians. And nothing made me happier when I went down to Vieux Fort
whether it's on a holiday or during the week or at a weekend, that hundreds of St. Lucians would be at Sandy Beach enjoying themselves. I felt redeemed because of the decisions and the position that the Saint Lucia Labour Party took where Sandy Beach was concerned. So it was never in. What Theo Aking recommended or suggested initially was to build a marina where El Pirata was before, where the marine unit is in that area going back to the back of there. And when he raised that, I think we told him very clearly that there would be issues, there would be problems with that, and we didn't think that's the best place to put a marina, because that will involve significant reclaiming of land. We were very concerned about security for the airport because it would have been very close to the airport. And he then changed his position and suggested he could build a marina above the area by Coconut Bay. So we kept on discussing and arguing. I went up to London on about two or three occasions to have discussions with him, to try to plead with him. But what I found was that you were dealing with a very stubborn developer. He was not given to compromise like that at all. He wanted his way or no way at all. And very clearly, that presented challenges for us, because we felt that the unique features of Vieux Fort had to be protected. So while we are the ones who commenced the discussions, we could not have agreed with him because of his demands. Now, you asked me, Adi, why didn't I tell the people of St. Lucia? Well, first of all, if you see, I had gone and announced general elections and announced that project as being the centerpiece of the strategy of the Labour Party, I would have been hanged from the tallest tree that is available. The very same United Workers' Party would have attacked the government ruthlessly, trying to suggest that the Labour Party was engaged in flashing mirrors, in political gimmickry, and the Labour Party was selling out the country. That would have been their position, not really what it is today. But the other question is, why didn't I share this with the country earlier? Very simple. I could not share with the country what was just a proposal on a discussion. What would I have told the people of St. Lucia when we couldn't agree on most of the clauses in the agreement? We simply could not have agreed because we were to and fro, and we were kept on debating, discussing, and I think both sides, especially us, exhibited tremendous patience on this matter. Of course, at the same time, Theo Aking was telling us that, he was having discussion with this country and that country, etc., etc. But that he preferred St. Lucia and so on. But we had to get it right. And we thought his demands were excessive. It was an affront to the sovereignty of this country. And I, for one, would not have stood for allowing the patrimonial St. Lucia to be sold out. Because when you go and give away all those lands in Vieux Fort, there is nothing left for development after that. Contrary to what people think, there really is not a lot of land left in Vieux Fort, you know. I know, I'm from Vieux Fort. And therefore, the little land that is available now for development, we have to make sure we make the best use of it. But hold on, but I'll tell you one thing. A country cannot have an investor that doesn't understand the soul of the people who are going to be interacting with the investment. You have to understand the feelings of people, their hopes. You have to understand their dreams. You can't trample on them like that. That doesn't make sense. You have to, if you can be a sensitive developer and understand the needs of the country, then it is possible to proceed in harmony. That's not the problem. That's not the issue. This is a developer who wants to implement his own vision. His way, his style, on his terms. He's not concerned about what St. Lucians feel is an affront to their dignity and to their patrimony. It doesn't make sense. You don't want investors like that. But Chief, give us a breakdown of this clause. We have to hold in that point there. We have to pay some bills now. So let's say, nous allons faire ta publicité, là nous retourner, nous allons continuer notre programme là. OK?
is what happens when you're making other plans. At GTM Insurance, we recognize this fact, and for over 60 years, we have been protecting St. Lucia's property and belongings from the unexpected, like fire, theft, accidents, and natural disasters. Come in and talk with us. Your personal GTM representative will help you make sure you are prepared for all of life's little surprises. GTM Insurance. Sound, solid, reliable. It's crunch time. A new champion will soon reign, while others crumble in desperate defeat. And now you can watch your team and every monumental game free till the end with Flow. Start by bundling your TV and broadband to get all 10 games every week free till the end of the season in stunning HD with the Flow Sports Premier Pack. Plus, stream live games on the go with the Flow Sports app and much more. Bundle today for every game free till the end. Only with Flow. Carol's Kitchen, where you can find the best in lunch specials, such as garlic shrimp, grilled chicken, Creole or garlic fish, stew lamb or turkey, and sirloin steak. Served with the best side dishes, ground provisions, mac and cheese, spinach brown or butter rice. A meal well balanced with steamed vegetables or tossed salad. Come visit Carol's Kitchen at number 28 St. Louis Street, Castries, or call us at 519-6886 to place your order or to have your special occasion catered. We deliver citywide. Carol's Kitchen. Is this taste for real? The Ministry of Health will be undertaking an island-wide survey from April 24th to verify and document St. Lucia's success in eliminating schistosomiasis, otherwise known as bilharzia, a chronic disease caused by parasitic worms which live in certain freshwater snails. This survey targets primary school students within the age group of 8 to 11 years. It is very simple. The survey will obtain a urine sample from students, a few drops of blood through a finger prick, and administering a short questionnaire. All tests will be undertaken by a trained team from the Ministry of Health under the supervision of a registered nurse. Now remember, this is only a survey. St. Lucia currently has no issues with schistosomiasis or bilharzia. However, we need the support of communities, teachers, parents, and their students. Partner with the Ministry of Health and support the survey from April 24th and help protect the health of this generation and future generations. A message brought to you by the Ministry of Health in partnership with the Ministry of Education and the Pan American Health Organization. Products with toxic chemicals in your home. Introducing EnviroCare products. Powerful but safe cleaning. Natural plant extracts with no harmful chemicals. Try our citrus extract dishwashing liquid, our coconut extract countertop, window and bathroom cleaner, our powerful degreaser, and our sweet natural rose disinfectant. Avoid harmful chemicals that cause respiratory and skin problems. Think smart and play your part. Protect your environment. Choose EnviroCare products for all your household cleaning. Available at all supermarkets. Hi, I'm Doreen Georges. Join me Saturday evenings at 8 p.m. for The Week That Was. Get a front row seat on the action of the stories making headlines each week. The Week That Was. Reflection in 60 minutes.
Alright, bienvenue encore à ce programme là, Zafe Nous, cette session c'est 9e jour en mois mai 2017 et puis nous allons continuer, nous la live avec former Premier ministre cette Dr. Kennedy Anthony et puis il faut expliquer, discuter en l'eau bagaille avec pays et puis il faut nous comprendre. C'est pas tout bail, là bail en négociation, pièce argument pour signer, nous pas juste disclose, vous comprenez, c'est négociation, c'est négociation. So, à moment ça là, en l'autre question, nous avons une ligne là-bas au talent, but il y a demande style de caméra de question avant nous aller break là. Oui. So, nous allons continuer avec chaque question et puis après ça, nous allons arriver ligne téléphone d'un côté, où cette liste ça m'a dit une question, ok? Oui, comme cette liste là, il y a un lot bail, qu'on nous demande regarder about, le former Premier ministre a parlé about un shy clause, T.O.R. King. T'es venu puis qui ça c'est clause ça t'es dit dans ces les autres gars discuter. Ok, c'est pas là nous pas d'accord et puis pour c'est en permission il devait pour lui-même de ça van passeport simple ici. Nous pas d'accord et puis ça. Nous pas d'accord et puis clause là pour établir escrow account là. Nous-mêmes de garder qu'on là tenir pour ni plus contrôler à tout ça puis ça c'était l'argent pays Saint Lucia puis c'est là qui sortait pour vendre passeport comme ça la tenir pour ni plus contrôler à tout ça. Nous pas d'accord et puis clause là côté gouvernement Saint Lucia si T.O.R. King de bout investissement gouvernement Saint Lucia pour tenir pour payer pour qui pour aider à faire ce investissement puis nous savons en histoire Saint Lucia c'est caché trois quarts ça fonds Saint Lucia. Nous pas jamais été d'accord à ce van by T.O.R. King loué by T.O.R. King terre Vieux Fort $1 million US par l'année. Agreement nous devons faire discussion terre de besoin pour développement de pour acheter et bien de pour louer mais nous pas jamais d'accord à ce cas de plus ça. Nous sommes concernés à ces affaires gouvernement pour prendre responsabilité pour mettre toute utilité à place, ça veut dire l'eau, courant, et puis nous ne pouvons pas comprendre pour le gouvernement pour lui-même pour payer pour expense pour tirer d'un plan côté de puis c'est lui qui a acheté le développement, c'est lui qui a besoin de terre au niveau de ça. En opinion, nous, c'est lui qui a prendre responsabilité pour établir un domp neuf par gouvernement Saint Lucia c'est pas gouvernement Saint Lucia qui a une responsabilité pour virer chimère en Bali pour Bali tout calé de l'eau à besoin quitter le développement à payer pour toutes ces barres ça puis c'est au cas de ce passeport Saint Lucia qui a vendre pour Bali là pour faire développement ça pour tout développement pas ça payer pour ces barres ça quand toutes ces barres ça nous pas de ça joindre comprendre à ça nous pas déjà joindre d'accord à ça c'est pour ça nous pas jamais été ici et puis ça gouvernement d'autres jeunes gens élèves là qui coûté et je juste dis Saudi là yo parallel coupon cause Creole oui because it's Creole. Very quickly, these are clauses we did not agree on. First, we did not agree on giving him the exclusive right to sell Saint Lucian passports in China. We thought that was wrong. That he had a responsibility to work with the duly appointed agent of the government of Saint Lucia. Secondly, we told him that we could not agree with the provisions dealing with the escrow account. The escrow account is a special account that was set up for him to finance the project. We could not agree with it because we think that that account and its expenditure should be accountable to the people and Parliament of Saint Lucia, that he can't just decide what expenditure he wants to make out of that account and then inform the government of Saint Lucia. Thirdly, we saw no reason why the government of Saint Lucia should be the one that is liable to pay for the cost of relocating the dump, or for that matter, all the adjustments that would have to be made to public utilities, to roads, to water, to electricity. We thought that these things should come out of the cost of the development and that the people of Saint Lucia should not be burdened to make those investments at its cost to benefit T.O.R. King. We also had severe problems with what we call the buyback clause, that is to say the clause that would have to compensate T.O.R. King for the state of development if anything goes wrong with development and it did not take place. Now this is a very, very serious matter because the likelihood of failure of this development is huge, and the government and people of Saint Lucia have been burdened with this for years to
to come. We never agreed that we would lease land at $1 per acre per year. I mean, the original agreement would be suggested, or the original clause basically provided for the land to be sold or leased, but that kind of price was never ever attached. And in any event, there's no way we would have ever agreed to such a clause, for the very simple reason that we had a long history in making land available. And in this context, it would have been madness to make land available at $1 US per acre per year. Of course, you'll hear the Flabbers talking about a comfort letter from which the government issued one Robert Ainsworth for several acres of land down in the south. But at the time, that development, we were talking about development that would have included parts of Miku, parts of Vieux Fort, because that development would have never have got that amount of land in Vieux Fort in any event. But that was just a comfort letter. So we could not agree to all of these clauses. We could not find common ground on all these clauses. That's why we were negotiating for 18 months. So, cette liste, avant nous ouvrir ligne là, dernier bail là, on voulait dire ça, c'est est-ce que parti ou des jeunes pièces offertes from you politiquement pour assister? Absolutely not. Pour assister en campagne? Absolutely not. Nope. Okay. We got no money from DSH for the campaign, and we did not ask DSH for money for our campaign. Okay. Absolutely. Okay. Well, cette liste, nous avons ouvert ligne là. Oui. But nous avons ouvert ligne là, but avant nous quitter, l'année d'autre, l'autre petit bail, nous voulons demander plus tard. But nous avons ouvert ligne là, par exemple, pour me dire des questions. L'année d'autre, imagine l'année en low pressing issues, en Chaimon voulait turn about. Nous avons ouvert ligne là, par exemple, actuellement. Oui, cette liste comme. Et sur l'immobilier, c'est 453 Union. Ça a Jimmy Grains ou ça hausse nous ici, hein? Oui. Ici Grains. Oui, comme nous avons un lot texte là aussi. Oui, on va ce texte là. Oui, donc, Hello. Hello. Yes. Bonjour. Good morning. Good morning. Yadi, sorry, I say birthday. Is that? Yadi. Ah. Yes, sorry, I say birthday. No. Oh, Papa birthday. No. Okay. Good morning to you all. Good morning. Good morning. Good morning, Dr. Kenny Anthony. Good morning, ma'am. How you doing, my love? I am good, thank you. I see you look like a new dollar day. A new dollar bill. Let me ask you. Sure. In spite of all the match, I'm one who participates in the match. But I want to know, I'm desperate to know what is the next move that we can take. And I'm going to listen to you on the air. Have a great day. Thank you for that question. I don't think that people should expect that if one march is going to do the trick to tell this government that it has to change direction on this issue and it has to unify the country on this issue, because nobody is against the development taking place in the South, but it is the terms and conditions and the fact that Vieux Fortians have to give up their lands and the dislocation and the impact it's going to have on farmers. So you need a development that everybody can agree on. But this government is showing that it is stubborn, it doesn't want to compromise, it doesn't want to engage the public. So this is going to be a fight for a long time, and I just want to say to the caller that she should not feel that because you're going to have a match, that will be the end of the day. I have no doubt in my mind that this agreement will end up in the courts and will be litigated in the courts. Okay. Oui, c'est ici, moi, pour que c'est 45339 Union, nous avons des stations qui ont dit tout libre matin. Oui, on peut appeler ça. Bonjour. Bonjour, Yadi. Bonjour. Bonjour, monsieur Jahim. Bonjour, frère. Docteur Anthony, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça qu'a fait? Ah, malade, ça. Voilà, qu'a photo. Regardez si moi ça va être des jeunes de joie, ça. Oui, fais ça. Voilà, les pièces, alors, actuellement, fais ça. Docteur Anthony, moi-même, à l'instant about Grindberg, tout that guy, donc moi-même, l'état à sous parole. Qui compte cette décision actuellement en les lignes Grindberg là? Because tout chaque là, c'est, we couldn't call Grindberg, ça a fini avec sa pièce. So, moment à rapport qui côté nous de du Grindberg, exécuteur à sauver. Bonne journée pour vous, monsieur. Ok. Alors, la première bail, majement, ouais,
argument mon ka servi pour soupier yo quand ça fait Greenberg là au Catanek moi-même d'accord mon pas parler pour moment tellement à ça mais tout ça c'est ça ça fait yo do mon ko ha gouvernement te van Sibed by Greenberg plus place là pour ça sous van en pièce ça Saint Lucia c'est aller à land register regarder sous pièce Sibed van puis tout bagay ni pour registrer là quoi ou savent qu'à des paroles ça là c'est couillon truc et puis c'est moun qui a dit c'est bagay ça qui a dit expressement puis ils savent ça l'idée moun et puis faire moun quoi c'est bagay ça là vrai mais souvent Teroli want Saint Lucia van Sibed Saint Lucia la mer oli want Saint Lucia terre même à pays tout il est obligé de pour registrer et puis regarder sur là tout ça Greenberg c'était en liste en argument pour garder sous ça fait investigation pour garder si Saint Lucia tenait l'huile ça qui était fait après ça là nous te perdu l'élection en 2006 gouvernement neuf là ça c'était ce John monsieur Huntley qui travaille avec le gouvernement tenu permission moi pour brief John Compton à sous Greenberg pour faire une décision et puis vous savez ce John devient malade il vient de la mort Stephen King était cover avec après Stephen King était cover la tenu en différence à ce si M. King est d'accord pour continuer l'agreement, c'est un agreement tous les années qui était brisé, on est peut-être pour d'accord pour continuer, peut-être pour scier pour d'accord pour continuer, pour ça de bout et puis là, nous avons perdu l'élection en 2006. Question c'était ça, si le gouvernement qui est entré, tu as un agreement pour continuer pour examiner si belle pour garder sous ça, jeune real. Greenberg même a décidé, puis il ne peut pas jouer un argument ça, il a été mené le gouvernement cette lycée devant un tribunal qui pas pratiquement en l'audience, devant un juge. Ça presque comme un tribunal qui a fait quelques décisions, ça là, tous les deux côtés étaient d'accord. S'il a des problèmes, le tribunal ça a été examiné. Bon, un tribunal, ça, les montées en pouvoir, là, tu as 4 décisions. Il était bail, mon idée, 4, et tous les 4 gouvernements, c'est les cités qui ont dernier. Et puis, il y a besoin de gens qui comprennent, ça, c'est pas le monde qui a des business pour autant de gouvernements. Bolawi. Bolawi, d'accord. Bola place. Bola place. Je ne sais pas exactement qui ça a passé. Maintenant, Greenberg a regardé si ça menait en lot parole devant même tribunal ça pour regarder si ça ça tout nécessaire décision yo ba là pour regarder si ça a commencé mais c'est un bouc qui aimait l'audience il y a jeune croyant toi qui combat le gouvernement Oliver Caribla était notre ça même ça nous passé à et puis là il était passé avec le gouvernement la Grenade gagne toutes ces caisses là et puis quand nous a juste expliquer regarder c'est toute l'année c'est là nous y a à ça. OK. Continue à nous c'est le 45339 Union. Nous sommes à Solingan Wale MBC TV, Real FM, bonjour. Bonjour. Yes. Jaime, bonjour. Bonjour. Doc. Oui, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour. Yanni. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai des questions pour vous, mais avant moi, je laisse ces questions. Moi, quand je vote par l'UWP, moi, vote par où? Moi, vote par le Labour Party. On peut toujours qu'on dit c'est où qui va le ministre là, moi. C'est moi, tout ça. Bon, moi, quand monsieur Guy Joseph dit, ou qui est en side jet, et c'est une chose là, il y a payé actuellement, c'est une chose là qui est, c'est pour ça qu'il y a l'argent. Là, c'est jet là, moi, agree pays. Vous savez qui ça? C'est jet là, où il y a payé là, c'est jet dans un building là, où tu dis pas gagné, et puis c'est devant Black Bear, où tu dis vous payez 67 millions de dollars là. Ça, c'est une chose là, mon idée. Donc, il y a pas parler about ça. Bon, moi, là, dis un pays à parler about ça, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est pourquoi si on a vite, man. Yeah.
Gouvernement Labour était en pouvoir pour 1996 et 2006. Gouvernement Flambeau pour 2006 pour 2011. Et en 2011 pour 2016, c'est le gouvernement Labour Flambeau en pouvoir à présent. Quand si vous voulez parler à ce dette, on est pour parler à ce tous les deux ce gouvernement là. Et puis dette cette ici, tous les deux gouvernements contribué pour dette cette ici. Puis le Labour Party était en pouvoir pour plus temps, ou peut-être il était accommodé plus dette passé ces flambeaux là en pouvoir. Mais quand il est pour présent même, depuis ces flambeaux entrés, autant d'être yo même à mettre à ce livre là, million budget là à présent, yo besoin 354 millions de dollars pour financer dette là qu'il a, et puis c'est dette yo ka prend pour garder si yo ça ni assez l'argent pour conduire affaire pays là, puis trois cassement yo mettez nous dans sous baisser VAT là, yo ni pour acheter l'argent l'autre côté pour financer les affaires pays Saint Lucia, et puis ça qui a passé là à présent yo ni pour prendre plus de dette pour garder si ça conduit à faire cette liste. Ça va continuer pour Tibouin temps. Oui, ça veut dire vrai. Avant d'être là, nous pour PPA, c'est même terre, yo te pédale yo te pouvoir. Terre Black Bear. Gouvernement, les bas, c'est ici. T'es d'accord? Il pas de cas quitter terre ça là, van by l'autre monde dehors, quand il paye presque 60 millions de dollars tout pour ces terre Black Bear, pour ça, oui, tourner à bas contre le gouvernement Saint-Lucie avec peuple Saint-Lucie. Et puis, dans ces dettes ça là, yo même yo mettez en place là. L'autre dette pour Kachile, c'est affaires d'arrêt molle là. Gouvernement Saint-Lucie là, nous entré en pouvoir. Dernière fois, en 2011, nous tenions pour payer pour agouillement yo même te mettez en place là pour financer d'arrêt molle là. M'a changé. Comme là, tout ça est venu, mais il est venu en bâti là, oui. Toutes ces dettes, ça là, ils ont même mis en place là. Nous tenons pour faire un rangement pour payer. Là, ils ont about dettes, débat pour payer. Mais d'accord, combien de dettes ils ont même mis en place là? Et puis, à nous, commencer à aller devant. Combien de dettes à présent, ils ont même mis en place là pour financer le développement du pays? Puis, si le gouvernement ça a tenu qu'à l'écouer là, il dit tenir. S'il dit qu'il y a une différence en place là, il va prêter 354 millions de dollars pour financer le budget du pays. Ou tout cas, il va faire un effort pour baisser la dette là, mais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça en budget ça là. Débat, nous parlons de jet, mais nous avons parlé de mon anti-extra. Mais débat, l'année, trois bails, cette liste voulait ça, machin, bon. Dolphin Park là, est comme l'argent, yo double, from National Trust. C'est débat qui chaud en les bonheurs, c'est juste ça. Oui, oui. Nous voulons, c'est ça. Oui, ok, vite, regardez si nous ça mettre un power là sur mon côté avant. Yon pas yon. Yon pas yon. Première, les débats t'es en pouvoir, nous te joignent en projet, sorti en famille, Jamaïque qui tenait en Dolphin Park. Tu pas tu as aimé les Anglais, puis ça chai ginger. Tu n'as pas comprendre. Oui, tu pas comprendre. On a oublié ça pour matin. No, you say the boroughs, yes. So when we were in office, the Burroughs family in Jamaica, who has a dolphin park in Jamaica, contacted us about establishing a dolphin park. That was before the general election in 2006. They were interested in establishing a dolphin park just after Marigot or just before, in the area of Marigot. We expressed interest in them. We never heard anything. When we got into power, again in 2011, we were approached again. And when we looked at the entire West Coast, they suggested that they wanted to establish a dolphin park at Anchambet. Bon, Anchambet, c'est en place chef Harry Tenny. Anchambet, c'est en place. À longtemps, on cherche mon dégalé là. Beach party, avec pique-nique. Beach party là. Ok. Belle place. Mais ils ont un belle manière à faire là.
Akodi am la meaniet la Tikouv. Tikouv. So associé de cela, oui, c'est ça? Oui. Ok. Mitan la slawe Kanawi. Kanawi. Ok. Nous te intéressé à dans raison puisque nous te ka acheter projet pour catalyser développement la slawe et puis Kanawi. We wanted to badly develop ancillary countries. That is why that investment by the Boko Group, just by Belvedere side after Canaries, we were so interested in it because we knew we had to bring some development to these areas. I was interested, the government was interested, and I will tell you, Tessa a te mêlé tout ça qualité problème et puis Chef Harry. Puis Chef Harry, t'as dans toutes sortes de qualités de difficultés. And when they approached us about using that cove, we decided, okay, that we will acquire some of the land around the cove to facilitate the dolphin park. In Ashabet. Ashabet, yeah. En tant que ça là, là nous avons une discussion, la patrie tous ces problèmes-là, et puis dolphin park à présent, ça, là nous avons un grand mouvement pour du bout tout effort mon qu'a fait pour mettre pression et puis toutes sortes d'autres cas de bagailles en prison et puis à la laisser pas que ça là. OK. Yo qu'a fait mais yo yonder l'autre, le gouvernement France décidé à présent il pas des pièces de bagailles ça sur terre force. The French government just decided that it's going to put an end to all of these parks and areas that imprison fish and other mammals. That has to end in France. So it's a major development. It's a major movement. I was the most surprised person because not much happened in ancillary canneries in Ajabet. We didn't hear from the developers at all. Not a word from them. When I met their lawyers, I kept on asking, well, what has happened? Why have they not proceeded with development? They would tell me things like they don't know. I said, but look, we have already agreed in principle that we would consider concessions. What is the situation? Après l'élection, c'est là où commence à savoir qui moun. Et puis c'est là où on savent qui moun qui est pour, qui moun pas est pour. Il est sur l'élection. La pas rien qui plus gros l'histoire passé l'élection ça. Tout bail qui sorti dehors. Tout bail qui sorti dehors. Tout wash cartonné. Tout wash cartonné. Tout ça qui la clé. La porte qui ouverte pour ça garder dedans. Et puis, un représentatif, même famille ça Jamaïque, décidé après l'élection, il y a un gouvernement ici à besoin ça fait business et puis. Ça veut dire que ça fait business et puis le gouvernement les bat. Et puis, pièce de route, un monde qui a voulu investir dans le pays, qui a des paroles, on y pouvait ce monde ça. Puis, il passe en faveur pays, un pays, le voyage qui a dit c'est pas ça. Ou pas ça, décider à ce investissement. À ces affaires politiques. Et pour qu'il fait mettre investment pour la petite politique, mon suppose vélo. Ça oui. Quoi? Préférence. Là où le gouvernement Léba est en pouvoir, le gouvernement Léba n'a jamais été involvé à la pièce décision pour mettre pièce pack à sous Pigeon Island. Et quand ils ont bail, changer. Là nous sommes en pouvoir la première fois. Nous te dit qu'on Pigeon Island pas même ça peps cette ici. Massav avec mon idée ça c'était on l'a ouais qui était fait peut-être le gouvernement ambassadeur John pas de considérer la situation assez. Pigeon Island mettre Pigeon Island c'est des clicos ça. Oui, colonial life. Yo qui était Pigeon Island. C'est le gouvernement là-bas qui a entré à la discussion et puis clico. And had Clico to return the ownership of Pigeon Island to the government of Saint Lucia. So what I will tell you is this: the Labour Party that I know would have never ever agreed to establish a dolphin park in Pigeon Island. Pigeon Island is sacred. The Labour Party made sure that the ownership of Pigeon Island returned to the government of Saint Lucia. And in any event, times have changed. And what we thought may have been good 15 years ago, 10 years ago, we are now able to look at these things in a new way because of what is happening around us. And what is very clear now is that there is a tide against
dolphin parks and the like. That we are seeing countries are stopping these developments in their own borders, within their own borders. But what is even more crucial is that we have partners here in St. Lucia, people who are engaged in St. Lucian tourism, who feel very offended by the suggestion that you're going to establish a dolphin park as part of your tourism product. It may attract people to go and see dolphins and play with dolphins, but equally, there will be a significant number of tourists who will always oppose it, who will always agitate against it, and who will think twice about coming to St. Lucia because of a dolphin park. So we have to understand where we are, and we are entitled to change our minds. So if 8 years ago we supported in principle the establishment of a dolphin park at Ajabet, we are entitled today to say, okay, we looked at it, but now given what's happening in the world, we need to think twice about establishing such parks in our country. Yep. Okay, Saint Lucia, nous avons pétak bills. Nous avons pétak bills, nous avons pétak. Moi, ça va, dog de Swift. These dogs are parlé en Lola, Saint Lucia. Oui, nous avons pétak bills, nous avons vu tout à l'heure, Saint Lucia. Nous avons ligne still ouvert, nous avons besoin d'extraction aujourd'hui, please. L'autre question est pour demander, l'autre question est pour répondre. Oui, Saint Lucia. Chebe oued pas mouli. Life is what happens when you're making other plans. At GTM Insurance, we recognize this fact, and for over 60 years, we have been protecting St. Lucia's property and belongings from the unexpected, like fire, theft, accidents, and natural disasters. Come in and talk with us. Your personal GTM representative will help you make sure you are prepared for all of life's little surprises. GTM Insurance. Sound, solid, reliable. It's crunch time. A new champion will soon reign, while others crumble in desperate defeat. And now you can watch your team and every monumental game free till the end with Flow. Start by bundling your TV and broadband to get all 10 games every week free till the end of the season in stunning HD with the Flow Sports Premier Pack. Plus, stream live games on the go with the Flow Sports app and much more. Bundle today for every game free till the end. Only with Flow. Hi, I'm Alvina Reynolds, and I'm inviting all of you to join me every Tuesday night from 9 p.m. on MBC Television, where we step forward, where we discuss life's issues, challenges, how to cope with the stresses of life, anxiety, pain, violence, rape, child abuse, parenting, all the issues that we are confronted with on a daily basis. How do we manage? How do we prevent? How do we step forward after there's been trauma in our lives? So join me as we discuss many issues, 9 p.m. on NBC. Step Forward, Tuesday nights, 9 p.m. only on NBC. Step forward, everybody. Carol's Kitchen, where you can find the best in lunch specials, such as garlic shrimp, grilled chicken, Creole or garlic fish, stew lamb or turkey, and sirloin steak. Served with the best side dishes, ground provisions, mac and cheese, spinach brown or butter rice. A meal well balanced with steamed vegetables or tossed salad. Come
Come visit Carol's Kitchen at number 28 St. Louis Street, Castries, or call us at 519-6886 to place your order or to have your special occasion catered. We deliver citywide. Carol's Kitchen. Is this taste for real? Why are you suffering when there is help for you at Health Service Center? At Health Service Center, we carry a wide range of natural health products that can alleviate your pain and suffering. If you are suffering from diabetes, high blood pressure, lower back pain, poor circulation, leg ulcers, gangrene, problems perspiring, prostate problems, arthritis, menstrual problems, and others, visit Health Service Center. We have a variety of natural treatments available for these health conditions. We are located upstairs the Napa building on the John Compton Highway. Call us at telephone number 453-6417. Health Service Center, the home of good health. Hi, I'm Tennyson Glasgow, sportscaster on NBC. Join me weeknights from 7:30 p.m. during the NBC Evening News and on Wednesdays from 8:30 p.m. where I break it down with real sports talk. Alright, bienvenue encore à ce programme dans Zafe Nous. Saint Lucia. Et puis nous allons continuer. Limon nous c'est 45339 yon. Avec nous les home stretch là, Saint Lucia. Yes. So, couillez nous, m'a dit ces questions NBC TV, Real FM, bonjour. Hello. Yeah, morning. Good morning. Yadi. Morning, Jaim. Bonjour. Yes. Morning, Dr. Anthony. It's good to see you. Good morning, ma'am. You look very, very well. Keep it up. Thank you. It's good to see you today on the 9th of May. Today's someone that you love, someone that you cherish very much. The name is Stanley Nicholas John Odlum. Today is his birthday. If he were alive, today is his birthday. Yes. Best wishes to the Odlum family and mommy, Mona Odlum. Best wishes to you and your family. And I join you in wishing them the very, very best, and to remember John with love, and with all the blessings that they can summon at this time for his deceased spirit. He was such a wonderful human being. Yes, and you were out of Saint Lucia when he passed away. But I know you loved the family and you love him. Yes. We're moving on. Yes. Dr. Anthony, when you had this talk with DHS and Invest Saint Lucia, was Mr. Michael Andrew present? Now, you know that I can't quite remember whether he was present at the first meeting, but at the time, the then principal, I suspect, promotion officer, I can't quite remember her name, was present, and she spoke on behalf of Invest Saint Lucia. I can tell you that Invest Saint Lucia was very, very supportive at the time. Yeah, because Mr. McHale was singing a different tune when UWP came into power. Yeah, and in fact, it's unfortunate. Their representative had indicated that the amount of land then requested by the developer, and of course it was nowhere near what it is today, 800 or 900 acres, that land would have been available in the Vieux Fort area. But I don't remember if he was present at the very first the minutes would say. Anyhow, we're moving on. Yeah. We're moving on. Dr.
Dr. Anthony, Yes. you really have a vision. I remember in 2006 you were pleading to Saint Lucians to give the Labour Party a chance to finish what they have to do. You said if you do not give them a chance, that Saint Lucia will go 20 years backward, and that's what happened. That's what happened. Saint Lucia went 20 years backward. In Deriso, when Alan Shasta was playing priest, anyhow he's a high priest, he's a high priest, and the Catholic Church and the bishop have a right to speak to him. You call on to the Catholic Church and you said, what is going on? The Catholic Church needs to speak on what Alan Shasta was doing. Alan Shasta had 17 angels, little girls, 17 candles. He had a cassock on him. He had a chalice playing priest. And you, Dr. Anthony, at the time, Prime Minister of St. Lucia, call on the Catholic Church to say something. Nothing was said. He also came to your constituency and had the official meeting. Is it a meeting? Swearing in. The swearing in, right? It was a meeting to me. The swearing in. And he did it purposely. And it was against, not against, but I'm saying, it cost St. Lucia almost maybe $1 million to do that. You in your wisdom would never have done that because you knew, and I know that because you used to give your ministers lots of problems for them to travel when it was not necessary. And I know you, as the Prime Minister at the time, would not have cost St. Lucia so much money to do that in Vieux Fort. He wanted to spite you, Dr. Anthony. But hold tight, hold on, Dr. Anthony. God is good. All the best. Bye-bye. All right, caller, thank you for that. I can tell you one thing. I was pretty hard on my ministers when it came to traveling, and I think I earned the anger and annoyance of some of them as a direct result of that, because I felt very strongly that if you're going to travel on behalf of the country, you have to justify the trip and justify the expenditure, and of course the benefits that the country would earn from whatever trip. There are some ministers who are very uncomfortable, very unhappy, and there are some I told, for example, that they need to reconsider their traveling schedules and spend more time in their constituencies. But of course, in these matters, some listen, some take it in a way that is not intended, and we all reap the consequences as a result. But where the church is concerned, my own frank view is that we, as politicians, should avoid as much as possible using the church for their own covert political purposes. That is why, for example, you would hardly ever see me overburdening a church with my presence whenever I go to a church. I go to a church in Vieux Fort, for example. I sit way back in the pews if I come to service, because I don't come for politics. I come to honor God. I come to worship God, and I really don't think that these are the right things to do. And I'm very happy, however, that the church has found its moral voice. Today, the church can make its statement about what it feels about the patrimony of this country, can point to the growing uneasiness in this country, the discomfort, the unhappiness. But at the same time, tomorrow it may well be, as has happened in the past, some policy position of the Labour Party that they find very offensive. And what I think matters is that the church has invoked its authority to speak on matters affecting people in the country. Okay. Bon Munsadi, very good live stream. Special greetings to my PM, blessings to him, and tell him I'm listening from overseas. A powerhouse show, both in Creole and English, the people's language. This show must be rebroadcast. Well, you can go. Et puis nous allons continuer cette liste et puis ligne téléphone là. Oui, 45339 MBC TV, Real FM, bonjour. Good morning, Yes. Dr. Anthony. Good morning, Yadi and Jaime. Yes, good morning to you. Morning to you, ma'am. Very good show, Doc. You're very relaxed. You look fine. But Dr. Anthony, that thing about VAT, I believe you paid the price for keeping St. Lucia away from the IMF, and you paid the price at the poll, because if I remember clearly, when VAT was being instituted, it was John Compton who first read the document in the House. Correct, yes. Followed by Stephenson King. Yes, correct. And the evidence is there to prove it. No, it's more than that. We inherited the infrastructure created by former Prime Minister Stephenson King. Yes. And by infrastructure, I mean the establishment of the office itself, the recruitment of personnel to the office,
They're the ones who had, I think, published a paper on VAT for discussion. I have that book, I have the exact quotations. So it started under the former administration. Correct. And you continue. But what is surprising to me, and you did mention there was a national swing. What was surprising to me and baffling is that those of us, those not us, because I had no problem with that, those persons who voted against VAT, these persons spend vacation overseas and they pay VAT. These persons know better. And I just want to thank you for not bringing us to the IMF. You will not go down as the first Prime Minister to take us to the IMF. But then in the effort of trying to put things straight for the country, you became very unpopular. And I'm sure you're aware of that. In an effort to cut spending, to manage a fiscal deficit, it did make you unpopular. But what I'm saying, Dr. Anthony, you see right now, I don't want a Labour Party to come into governance, Because you know what? A Labour Party will come in, fix everything and be kicked out. Labour Party now is seen as the fixer-upper, the garbage dump. So you have a whole set of doctors and educated people who come in, put measures, and then at the end of the 5 years, they are being voted out of office. To be honest, I know every day that Alan Charles is the Prime Minister of Saint Lucia, we are going deeper into that hole. And then it's going to take us a while to climb up of that hole, but the people made the decision to put Alan Charles there. Let us, for the next term and a couple of terms, endure the hardship under Alan Charles, because that's what the majority wanted. Thank you, Dr. Anthony. A couple of very quick comments. First, I want to make it very clear to you that I am a politician who prefer to lose an election for the right reasons than to win an election for the wrong reasons. I've said that repeatedly. If I had to pay the price for losing the last general election because I wanted to save this economy, take the hard decisions, and correct the imbalances and make sure Saint Lucia didn't go to the IMF, then you're absolutely correct. In that instance, then I think I've done the job for my country, no matter what the sacrifices may be. But I would never ever be comfortable to win an election for the wrong reasons. As I said to you, the VAT issue is always very complicated because the toughest thing was that we had to introduce VAT in a very difficult economic environment when the economy was suffering severe contraction. And that to some extent made it unpopular. But I'll tell you, the hardest thing to do is to explain to people, the very ordinary people, how economies function, what are the real problems. And St. Lucians still do not understand why it is that we have to incur debt to maintain this country. They don't understand that the day you bring an end to debt, which we have to if we have to survive, because the country will find itself in a lot of trouble over debt very soon. If we don't curtail debt, then we're going to be in trouble. So the only choice that you have is that you have to reduce expenditure and increase revenue intake. But you're right. I am happy that I wasn't the Prime Minister that took St. Lucia to the IMF. And there's one other thing I'm happy about, and it is this, especially given the ongoing debate about DSH, that my government never ever issued a passport under the CIP program. Every passport that has been issued has been under the United Workers' Party. And of course, you may want to quiz me later on as to why I take that position, and I'll happily explain why I take that position. But suffice it to say right now that my own issues, my own anxieties about the CIP program, even if I introduce a legal framework, had always made me uncomfortable about it, and I'm happy for that. As to whether the Labour Party should remain and allow people to bear the consequences of their decision, whether we do so or not, people will still have to bear the consequences of that decision. And I think the Labour Party has a responsibility to restore hope to this country, to bring comfort to the people of the country, to inspire them. And I think we will learn along the way. And we have had two experiences, and I'm certain that people are now going to be far more reflective and become more sophisticated. There is
an incredible problem in this country, convincing ordinary people as to the reasons for their real predicament. But we too have to understand, when you have a situation of very high unemployment in the country, as we did, people, especially our young people, can lose hope very, very easily. So we have to restore hope and confidence in the future, and we all love this country dearly, and therefore protecting it has to be our prime business. Okay. Oui. Bon, Doc, the Tulsi saga. Oui. Oui, c'est pas une nouvelle toucher. Tulsi saga avec l'argent, you do boot. The money they stop from the stipend to National Trust. Vous voulez me commenter sur ça? Alors, toute manière où regarder bagay ça là, c'est pini gouvernement de Capini Trust là. Puis toute évidence là Camucho, ça c'est raison. Revanche. Oui, c'est revanche. On pas ça conduit un gouvernement comme ça, c'est revanche. Ça c'est pas le Labour Party qui a établi Trust là, ça. C'est John Compton qui a établi Trust là. Et bagay là moi joué pli drôle là. Les John Compton ce John a établi Trust là. Il même de comprendre les affaires environnement de pays, patrimoine pays, c'est tellement important. Et puis ça c'est un bagage qui amène moun qui tient différents allégeances politiques. Puis quand il est involvé entre cela, c'est Julian Hunt pour combien d'années? Et puis il était involvé à l'opposition en Parti étoile. Mais John Compton n'a jamais du bout. Julian Hunt travaille là, il a fait dans Trust là. Puis si il même te comprend, Julian Hunt a mis en passion pour Trust là. Et Trust là a mis en place en histoire Saint Lucia. Quand ça qui fait là, c'est un bagage revanche, comme vous dites. Mais ça qui est plus mauvais, au cas où évidence revanche là. Puis ça, le gouvernement fait Trust là, il n'a pas fait pièce. L'autre organisation même là, il pas fait une pièce. Si vous dites ou voulez Trust la travail, ça dépend du gouvernement. Il y a une manière pour faire la même. Pour vous pas c'est Trust là seulement. Vous faites ça et puis, pour vous pas faire ça et puis toute l'autre organisation qui est en pays. Ils même commission fait même bagage là. Pour utiliser l'argent Trust là seulement ou couper au debout. Ça c'est un bagage qui a mucho, qui calté moun qui a conduit pays qui manière moun ça la même ka kachile depuis il pas joindre manière il voulait faire ça ni pour faire il a gardé si un salon manière il s'appelle ou pas ça conduit un gouvernement comme ça qui a fait un pays Saint Lucia à présent pas nécessaire. Mais j'aime autant l'ennemi, autant fâché, autant division qu'on nous nie en pays à besoin. A prime minister has to be a healer. A prime minister sometimes will cause problems, but you have to have the capacity to heal, to reduce and remove fractures in your country. You have to make sure that the country is at peace with itself. You don't engage people to create conditions of warfare in the country, as is happening now. Saint Lucia is a very unhappy country. Saint Lucia is now destabilized, and I warned them a few months ago, and I said, you see this DSH deal, if you do not renegotiate this deal, there will never be peace in this country. Exactly what I said is happening because of the scale and extent and the consequences of the DSH deal. But as a government, as a prime minister, you have to search for peace. You have to put your citizens at ease. You have to ensure there's tranquility. In essence, what I'm trying to say is that a prime minister has to be a healer for a country. Bon, moi changer la dernière fois, moi c'est dans la plateforme. Et vous avez fait un statement, vous dites c'est juste avant l'élection. Et vous avez dit cette élection. L'élection ça c'est pas une élection Labour versus UWP. Vous dites c'est cette élection versus c'est Chasnia. Et ça vous avez dit? Oui. Oui, moi je dit. Qui ça qu'il faut faire statement ça? Puis moi connais l'histoire. Puis moi connais l'histoire et puis là
te joindre en situation côté papa premier ministre là même tenir un programme côté il était qu'à parler à faveur garçon comment on va on papa ni on doit pour supporter garçon oui comment ça là mais là où commencer à faire accorder c'est où qui a conduit position et puis c'est où qui a décidé qui ça a fait un pays savent pour qu'à leur distance ou pas supposé aller. Quoi cross en ligne qui pas supposé cross. En ligne, oui. Et puis la qualité évidence ça la piste. Regardons bien. WhatsApp depuis monsieur ni programme ni presque tout le temps ni programme ni pour attaquer moi du sort que le bail. Ça sont famille me connaît bien ça. Mais l'année on est famille ça me connaît tout bien tout. C'est ça yo quoi. C'est ça quoi. Quand des histoires yo même gabaye de là, c'est pas une histoire qui doit. Regardons bail. Moi so on doit le monde à leur manière bis. Well, moi teni moi ni une relation pour. Moi quand on a une relation. Son famille moi comme moi connais cher about. Mais c'est pas plus pour la petite politique ou quand tout ça moi connais d'abord famille ça là, mais mettre ça dehors. Ça pas style. Ça pas style mais on a coûté un temps. Mais moi connais l'histoire pays et puis direction à moi qui était établi là moi te dis paroles là moi ça c'est ça qui a fait quand a besoin m'a même parler à ce ça qui a fait qui ça qui a dit évidence dans devant tout le monde c'est ici and there are times we hate the messenger we hate the message of the messenger we don't understand the message or the context and when you see events occur then we begin to understand. And those persons who pilloried me, who attacked me for ruthlessly for making those statements, now the evidence is plain to see, and the question is, was I right? Okay. Wow. C'est les nous les home stretch like là ni on de ti bail nous vle demander comme un l'autre bail qui un gros problème c'est laptop là. C'est laptop là mon ça fait mal la peine. Oui, c'est laptop là $6. You still channel bien du bout lui aussi. Ça accompagne de bout programme laptop là, ça ministre éducation qui a dit yo mettre là-bas dans toutes ces écoles là dans communauté conseil maman là, ça aller dans ces labs ça là, dans ces communautés ça là. Mon pas qui position pour $600 nous te ka bailler c'est maman qui était c'est maman pour ces issues pour te aider ouvrir maman yo l'école. Et ça va pas coûter payer au total l'argent, ça va être tellement ça fait programme laptop là fait moi on chay la peine puis Nakaïdou qu'on a un programme là tout cas travail manière de développer travail là toujours des monde qui ont abusé un laptop. Monde qui pas de comprendre valeur laptop là, monde qui a servi laptop là pour faire bagaille, nous pas te vle faire ben monde qui a servi laptop là pour l'autre bail plutôt aider l'éducation yo mais regardez-moi en temps nous hier à présent en civilisation ça là maman nous pas ça où était derrière ça nous fait là nous bail un laptop là c'est juste pour te entrer en grand village là qui l'a fait ça là puis tu es à la même position avec pièce ti maman qui dans Amérique qui était Europe qui était Afrique qui était Asia qui était China. Et puis nous te savent, gens qui étaient pauvres, pas te ça mettre l'argent pour acheter un laptop. Oui, c'est maman là qui était sortie à famille qui a des capacités à oui, il a toujours donné un laptop, mais pas maman là qui sortit en place pauvre là. Comme ça fait on chai la peine. Puis ça nous te paie ouvert j'ai c'est maman là tu es là mon compte tu as dit moi c'est jour passé tu es là si un j'ai oui nous peut faire ça mais nécessaire c'est manière qui manière nous cas servi à laptop là c'est l'école là pour c'est maman là bénéfice quoi bakaidou laptop là de kai travail toute manière nous devons travailler mais ça moi ça il a fait il a mettre maman nous à la même position l'autre maman dans l'autre pays puis yo même de ça acheter même qualité information comment ça là oui même qualité information l'autre maman l'autre pays à ça fait mal la peine on chai et puis ouais même là
nous avons un problème. Là où le monde parle écouter ça au radio. Puis à toute campagne, nous devons expliquer ça à maman là et puis maman. Sous supporter le gouvernement qui l'a à présent ou qui pète ses qualités, ces programmes ça là. Vous savez que ça réponse là, le monde va manger laptop. Stephen King dit le monde va manger laptop. Eh bien, le monde va manger laptop. Mais c'est la laptop là qui est nécessaire pour jouer une qualité comprendre, qui jouer une qualité d'information, pour mettre dans plus bonne position, pour ça, jouer une qualité d'éducation, pour jouer un travail là. Because moi, Houston, tout de suite, et bien si beaucoup commencé on a dit que tu as quand même pas. Oui, je te dis, moi, si, je vais aller. Oui, mais, rien d'où on va regarder. À 5 années encore, ou pas pour acheter un livre, en photo livre, by. Maman est là. C'est e-books. C'est e-books, c'est oui. Tout les technologie a changé. Oui. Tout les books, quand il y a Tom Drive là, oui, là. Et puis, on a juste mis un Tom Drive avec tous les livres à suivre. Oui. C'est quand les préparations, ça, nous, pour faire ça. Maman est pareil, briser un livre. Bon, pour nous chaîner, maman, nous derrière, à briser. Laissez là. Nous obligés à c'est direction. That's the way forward. Oui, nous obligés à aller là. Ça, c'est un gros la peine pour moi. Et puis, c'est maman. Can you watch a lot of by Mama So what do you think of the sun? The sun. What do you think of the sun? Soleil, man. Soleil Summer Festival, like jazz. The sun nakuye, the sun. I'll tell you one thing, Yari. I believe that we needed to put more resources in the other festivals in the country, whether it's Carnival or Laos or whatever. But I think what the government has done is to kill jazz. Jazz will never, ever be the same again. I concur. And I think Saint Lucia has lost a brand. A brand. Saint Lucia has lost a reputation. And the excitement created by the jazz event has just dissipated and has lost. But understand me well. I am saying that we needed to redesign how we presented jazz, how we marketed jazz. And I think we also need to develop our festivals as part of our culture. Whether, of course, we should do so on the table of tourism is a different issue, is a different question. So the idea of putting more resources into the festivals that our country celebrate and recognize, I don't think anybody can reject that or can't see the value of that. But I think in the way they have done it, effectively they have killed jazz, and I don't think jazz is going to survive for a very long time. Okay. Bon, moi, je vais vous question. Depuis le commencement, je vais vous dire. Comme nous avons climax là, personally, as Dr. Kennedy Anthony, politically, as a Saint Lucien, Premier Ministre, politics, what's the way forward for you? Oh, question ça. Well, I continue to represent the pays constituency, moi, Vieux Fort. Moi, l'idée, moi, quand je suis mon, je te considère, parce que moi, c'est moi passé, ça pas veut dire, parce que vraiment, l'habitude la manière, tous les mercredis, moi, constituency, ça a continué. Enfin, on ne sait pas la manière de faire, moi, faire semaine passée, c'est mois passé. Moi, j'ai un meeting avec tout polling division de tennis pour une conversation et puis tout le monde qui supporte notre camarade pour tuer quoi. Nous avons fait l'élection, pour nous le faire des fois. Quand tu travailles ça là, qu'a fait. Moi, je peux décider qui joue, mais dit, moi quitter politique net, mais ça va être économe. Si vous avez pour vivre là pour l'autre élection, qu'est-ce que vous pensez de vivre? Massado ça pour à présent. Ok. Mais Massado ça qui a des décisions. Mais savent. Ces décisions, c'est mon avis fort. Oui. Mais Zafe DSH là, m'a quitté politique en toutes les affaires ça, pas ranger en faveur de mon service. Moi là, et puis à marché et puis j'avais fort. J'ai chébé la maillot. Moi, comme a dit Jean Bruceville, si vous venez dire pour quitter Bruceville, vous allez mettre en place dire I will avocat c'est Kenya tout. Okay. So c'est combat qui fait gratuit. I will be there to fight
every step of the way against that DSH agreement. So not the project, but the agreement. The project and the agreement as presently constituted. Okay. Because I have always made the point, and so has the Labour Party, that we're not opposed to a development, but it has to be on terms where it does not injure and damage the people of Saint Lucia. Yes. Now, as you own it there, you said about you will fight it to the last drop. Yes. There is a big protest coming. I think the Labour Party have a big protest coming up. What are you taking there? I know you're part of it because it's your party. There's a lot of anger in the country. It's not just DSH that people are concerned about. It's not just the treatment of the National Trust. Because I'll tell you what, St. Lucians know and understand the National Trust touch their lives. When you think of the ordinary people down in Vieux Fort with the mangroves and the sustainable use that the mangroves have been put to, they understand that there is value in protecting the environment that you have. Let's be very, 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 very clear about that. But the deprivations St. Lucians have suffered since this government came into office, a laptop program, the situation, their handling of NICE, the abuse of NICE. And I just want to go back and touch a point, Yadi, that was made earlier on, but we didn't follow it up. When the government of St. Lucia established NICE, opposition politicians freely made recommendations to employ people for NICE, I know, for example, which of the opposition politicians who made recommendations to NICE and who had NICE to employ people from their own constituencies. So NICE was never, quote unquote, a program for Labour Party supporters, as has been said. That was not the case. But I know on the ground now that there's a lot of anger about the unemployment people have had to suffer, the discrimination that people have had to suffer. And this government has to get a clear message that it has to change direction. As I said, you can't be a government and causing wounds, causing a country to bleed, causing division, causing anger, causing hatred like that. You have to learn to heal. Yeah. And if you don't have that capacity to heal, then what's going to happen is that you're going to create an environment of serious civil unrest in your country. So I think, Yadi, it's going to be a demonstration that will send a clear message to this government, change direction while you have the time. All right, so my final question to you, how do you see St. Lucia in the next, 4 years, 5 years, economically, socially, politically, and what message do you have for the young people? You should have asked that question at the beginning, because that will take a whole show. I think we're going to continue to go through a very difficult period. The economic fundamentals clearly indicate that the country has a lot of problems. I do not know that the increase in debt will be contained. All the signs are that debt will continue to be a main issue. I want to tell the young people, though, that they must not lose hope. I know things may be tough on them, that they're not getting the jobs that they want. They were misled during the election campaign. I know all of that, but the future of this country continues to reside in their breast, in their soul, and don't give up on their country. There are times in the life of any country that things will go in the wrong direction, that you'll get discouraged because of X, Y, and Z. But somehow along the way, opportunities will present themselves for people to change direction, to make things better. So you have to continue to live in the hope, live in the possibility that the country will survive and learn from the experiences that it continues to live from time to time. Okay. Yeah, and the last question before we close the show and give you your final remarks. Sure. Somebody just asked, are you going to continue practicing law? I am. I have reopened my legal office. Yeah. I'm enjoying law now once again. Yeah. And I am once again a lawyer. I have to. I have no choice. Yeah. We certainly see must have cat police madam information about the operation. Certainly see called like say text like in operation. But nous quitter ça pour un autre quoi. Players nous avec l'autre chiffre là ni pour commencer. Certainly see nous quitter former prime minister by his closing remarks li cadre avant nous quitter.
I want to thank all of you for listening to me today. I enjoyed being with you. Je remercie tout le monde qui était à côté pour comme ça. Pour maman chasse là pour ma opinion sur ces questions. Tout le monde m'a dit moi. Et puis je vais promettre l'autre coup encore. Je vais venir puis je sais là dans chaque question qui est besoin répondre aujourd'hui. Nous pas ça à temps, mais c'est un plaisir pour adresser aujourd'hui. Je remercie tout le monde et puis je remercie ni Jaime et puis ni Yadi pour ma chasse là pour venir parler et puis pour bonne journée tout le monde et puis je souhaite bonne santé. Ok, so Saint Lucia, là nous disons merci pour participer au programme. Nous voulons pour on behalf of whole staff MBC TV Real FM et toute cette Lucia qui a écouté choix. Nous voulons dire donc là merci pour passer pour ni bon petit discussion simple nous. On já savent ici là nous avons défouché la vérité ou réalité. Right, so merci pour temps out of schedule whether it's busy or whether relax. Mais ça qui est important, on time. Et puis, vous expliquer en chaque bail où il va y avoir mon pli. Oui, moi ça va dans dire still changer oui puisque il pas le temps. Il pas le temps. Et à jouer avec. Yo do si tout le monde aime on y a problème. So pas ça jamais expecté pour tout le monde aime. Non, pas expecté. Yeah. So cette liste nous disons merci encore pour participer. Et Jaime avant quitter cette liste nous va try rebroadcast show parce nous va jouer dans Shy Text. Yes. Mon gars dit ça. So peut-être dimanche nous va parler avec management et va quitter ça exactement ça qu'a fait. So adios. Au revoir. Love you Saint Lucia to the maximum. Mais pour ça depuis nous ici nous pas là pour mettre personne à terre. Nous pas là pour dérespecter, nous toujours là pour set the record straight to the best of our ability in the name of truth, forward thinking. Yes, c'est comme ça nous dit cette liste. So merci encore. Bless cette liste. Yes. Nous avons des merci Dave. Chebe Wed.